1-2. Μια χαρά. Το προχειρός ο καιρός έξω δεν είναι για πολλά. Οπότε Final Fantasy. Κόμπλε πρώτα απ' όλα. Λογικά μας την τάξη από ήχους. Θέλω να πιστεύω. Ναι, πρέπει να περνάει καλά και το μικρόφωνο και το παιχνίδι. Πιστεύω. Συνεχίζω από το demo, ναι. Δεν ξέρω από πάλι να το πιάσω, αλήθεια. Οπότε θα το συνεχίσουμε από το demo. Είναι δύσκολο παιχνίδι γενικά να το στιμάς στο συγκεκριμένο. Και ο λόγος είναι ότι όσο παίζεις γίνεται το λένε και καλύτερο. Οπότε να δείξεις αποκομμένα ένα σημείο του παιχνιδιού για 2-3 ώρες δεν λέει πραγματικά τίποτα. Το τελείωσε χθες το παιχνίδι. Μου πήρε... να το φέρω πιο κοντά το μικρόφωνο. Μπουκωμένο. Γιατί μήπως τώρα είναι καλύτερα, λέω τώρα, ξέρω εγώ. Κάτσε να δούμε τι έχει αυτό το μικρόφωνο. Μήπως τώρα είναι καλύτερα? Ή σας έχω πάρει τα αυτιά τώρα, τι γίνεται? Έστρωσε. Ναι, άλλαξα λίγο μια ρύθμιση μου, το χάλιο στο OBS. Και άλλαξα μια ρύθμιση και ήρθε στα ίσια του. Οκ. Τώρα εγώ ψήνω να το πιάσουν Game Plus, αλλά καταλαβαίνω ότι όλα θα είναι spoilers, γιατί θα είναι ο χαρακτήρας τέρμα ντυμένος, ας πούμε. Οπότε απλά θα βρω ένα save που έχω κρατήσει εδώ από το demo που λέει demo complete και θα το πιάσω από εκεί αναγκαστικά. Ναι, πάμε σιγά σιγά και όσο πάει. Εδώ κάνει το πρώτο time skip το παιχνίδι, πάει 13 χρόνια μετά από την εισαγωγή. Welcome back. Sorry. What's our situation? Πώς ξεκίνησε δηλαδή. Let's just say Shiva and Titan's little spat hasn't made things any easier.
Echo. And it's as you thought. The Crusaders have sounded the retreat. Then we follow. We're down a man, Sergeant. If we return without Shiva's head, fate will be no different from Biast's. I'll take my chances with the Iron Blood. At least then I might die fighting. After you do, that is. I won't be dying. Not today. Then it's settled. No dying. Now, if you don't mind, we have an army to chase. Για ακόμα Echo Σταύρο. How do they expect us to kill something that can do this? They don't. Only the girl holding its leash. Μάλλον έχει ακόμα. Γεια σου, Justin. Για να τις με το Echo. The old trails are gone. It'll be hell finding a way out. Do you think a retreating army and their dominant will fare any better? Μια χαρά τώρα. Οκ. Αυτά λύσαμε τα θέματά μας. Πάμε. Το παιχνίδι συνεχίζει από τον τίτλου. Πλακώθηκαν τα ήταν με τη Σίβα και τα αποτελέσματα φαίνονται ότι έχει γίνει. Και ο σκοπός τώρα του Clive και της ομάδας του είναι να πάνε να πιάσουν το πρωτόνομα της Σίβα. Αυτή είναι η ιστορία. Did you hear that? Down there. So, Titan has knocked the fight out of our Iron Blood friends. Where are the rest of them? That can't be the main host. Wait. Irgendwas!
Our fortunes have turned, Sergeant. It's her. The dominant? Are you certain? The Crystalline Orthodox is a backwards faith for a backwards people. In the Iron Kingdom, they teach that dominants are unclean aberrations, born of blackest sin. Only their priests are allowed to perform the rites of priming. And I see many. We end this quickly. Γεια σου παιδιά, γεια σου Τζέστερ, γεια σου. Schweigschgott! Adion in er Sagarin! Please. Jada! Machst die Eile! What Alvation now King Alad Scully asked. Let this be the end. Avis! Care to kill some iron blood? Gladly. Wyvern, you focus on the target. Understood. Not this time. An opening. Orders, Sergeant! Stop gawping and move! Fucking icons! Icon? She's not even fully primed! I will not have their blood on my hands. Quick, before she primes! Finished. Okay.
she dead? I don't think so. Well, what are you waiting for? No, that's not you. Not here. I'll bloody do it then. Fuck. We've got company, Wyvern. What the hell are you doing? Lord Ohilda Vedra! Get your ass over here and help me with these bastards! I'm sorry, Jill. What is wrong with you, Wyvern? Dominant. I know her. Know her? Look around you! Do you think any of these animals care? I need you here! It's over. Now that that's done, I won't ask you again, Wyvern. Take her head so we can be done with this. I can't. I won't. You would betray the Holy Empire? Betray? I don't recall ever pledging allegiance to your Emperor. My service may have been bought with this brand, but not my loyalty. I just fight to survive. And you think I don't? The Empire will have our heads if we return empty-handed. So if you won't take hers, I'll have to take yours. I told you, Sergeant. I'm not dying here today. And neither is she. Let's find out. Wyvern! Have you forgotten who plucked you from the front lines? Who trained you? Who gave you a name when you had none? You speak as if we don't bear the same brand, Sergeant. I've always had a name, and I've not forgotten it. Still clinging to the past like a torn blanket. Then you will die, as you should have 13 years ago. For nothing! No one! And I will not fall by your hand! Traitor scum! Too slow. This time.
traitor's blade. This way. Bloody wind. Well, come on then. Fuck. Fuck. Hugo, dear, my proud desert lion. Would that you had taken care when chasing the hare? I expected more from the mighty Titan. We put the Ice Queen on our back, no doubt. But you'll have to work harder if you're to claim this prize. My lady, the thunder. We'll be hearing more soon enough. You always were a fucking snake, Sid. Gather the men. We have work to do. Jill. Is it really you? Ναι, Γιώργο. Αρχίζει και δεν λίγο καλύτερα η ροή σε όλα. And who's this fine hound I see before me? A fine hound who saved your life, that's who. Torgal. Hey? His name is Torgal. You two acquainted? Well then, you won't mind taking him off my hands. Funny. I'd always pictured you as more the chocobo type. Clive Rosfield. Come now. Fleet as flame, fierce as a wildfire. That there was the blessing of the Phoenix. I'd heard rumors that you'd survived, but I never paid them much heed.
Calm down. I didn't come all this way for your handsome mug. Now her, on the other hand, she seemed worth muddying my boots for. None the worse for wear. Still, might be best to get a second opinion. Back her up. No! Oh. Not another step. I mean it. Well, I'm not about to leave her here. Not one with a warm bed waiting. It's all right. You're welcome to join us. You do want to help her, don't you? Sid, if we aren't back soon, Nan'll have our heads. I'll explain everything once we're back at the hideaway. Come on. Wow. Κοίτα πως είναι ο χάρτης. Οκ. Βασικά η ήπειρος που παίζουν αυτή εδώ η Παλαιστέα. Γνωρίζετε με τον Άρο εδώ τη θάλασσα. Το παιχνίδι λαμβάνει χώρα κυρίως στο κομμάτι του Storm, αυτό εδώ. Και υπάρχει και ανατολικά το κομμάτι του Pass, που είναι αυτό εδώ. Αυτό το πράγμα τώρα που βλέπετε σαν χάρτη θα μεταβάλλεται καθώς πηγαίνει το παιχνίδι, δεν είναι σταθερό. Θα ανοίγουν περιοχές, θα αλλάζουν πράγματα. Ωραία να το βλέπεις έτσι όμως. Τώρα ουσιαστικά είμαστε μετά την εισαγωγή, ας πούμε, η οποία θέτει κάποια πράγματα σχετικά με το τι συμβαίνει. Είμαι λίγο σιγά επειδή μου μουράω ρε Νικόλα, δεν φωνάζω στο μικρόφωνο. Γι' αυτό. Θα προσπαθήσω να ανεβάσω decibel στη φωνή. Open world, όχι, δεν είναι open world το παιχνίδι. Μια ωραία περιγραφή έχει κάνει ο Cory Balrog όταν είπε το God of War το που έφτιαξε wide linear, πώς το λένε, τέτοιο είναι. Ουσιαστικά ο χάρτης που θα αρχίσει να ανοίγει σταδιακά εδώ πέρα θα ανοίγει με συγκεκριμένα σημεία, όπως είναι εδώ, ας πούμε, το hideaway, έτσι. Σε αφήνει free αρκετά, ναι. Linear, όπως το lineage και όχι lineage, εντάξει, οκ. Σε αφήνει αρκετά free, ναι. Απλά αυτό συμβαίνει σταδιακά όσο προχωράει το παιχνίδι. Το παιχνίδι ξεκινάει αρκετά γραμμικά και σταδιακά εξομαλύνεται, δηλαδή σου δίνει περισσότερα πράγματα να κάνεις εκτός του κεντρικού σενάριου. Τα φέρνει σε μια ισορροπία.
Απλά η εισαγωγή του είναι αρκετά γραμμική μέχρι και το πρώτο μεγάλο icon fight που θα γίνει. Μετά κουλάρει λίγο τις μηχανές του. Γιατί βασικά και κύρια είναι μια ιστορία που εξελίσσεται ανά τα χρόνια, έτσι. Δεν συμβαίνει δηλαδή όλο το παιχνίδι τώρα, ας πούμε. Οπότε παίρνει και τις ανάσες του για να εξηγήσει γενικά, κυρίως μέσα από το quest, το κόσμο του και όλα αυτά. Να δεθείς περισσότερο με τους χαρακτήρες και τέτοια πράγματα. Δεν είναι όλα δηλαδή bombastic cutscenes και υπερθέαμα και τέτοια. Έχει και το παιχνίδι τις πιο ήρεμες στιγμές του που αφήνει τον παίχτη να ανασάνει. Ας πούμε μια ήρεμη στιγμή είναι αυτή τώρα που θα ακολουθήσει, που μπαίνουν στο hideaway, το οποίο είναι το hub του παιχνιδιού κατά βάση. Εδώ συμβαίνουν τα ψώνια, εδώ θα βρεις βασικούς NPCs, τον blacksmith, και θα σου δώσει τώρα το παιχνίδι κάποια έτσι απλά πρώτα quest, ας πούμε, έτσι, για απλά και μόνο για να γνωριστείς με τον χώρο. Και όσο παίζεις όλο αυτό το σκηνικό εμπλουτίζεται συνέχεια όμως. You're back. Talia. And this is the Dominant. Out cold since we found her. I was hoping you might give her a look over. All right. Goots, get her upstairs. Well, none will... Don't fret about Karen. I've taken care of her fee. All of it? She's the best healer this side of the belt. You've nothing to worry about. Go on, have a look around. I'll be in my solar. Ναι Γιώργο Τιτάκη, ο Μπάρμπας με το lore βοηθάει αρκετά και δεν ξέρω αν την έχεις ανοίξει τη Vivian, αν την έχεις ξεκλειδώσει τη Vivian στη ροή του σεναρίου, και αυτή βοηθάει αρκετά στο να θέσει το πλαίσιο, ας πούμε, του τι συμβαίνει στον κόσμο γενικότερα και το τι έχει ακολουθήσει και τέτοια. Ο voice actor είναι είναι αυτός που δίνει και τη φωνή του Λόραθ στο Diablo, ο ίδιος ηθοποιός. Έπαιζε στο Game of Thrones ο συγκεκριμένος ηθοποιός. Ο Ian κάτι, δεν θυμάμαι πώς τον λένε ακριβώς τώρα. Αλλά είναι ο ίδιος ηθοποιός είναι. Με τον Λόραθ του Diablo του 4. Ποικιλία σαν όπλα έχει. Π.χ. κάποιον να δίνει περισσότερο magic με πιο αργό combat, ενώ κάποιο άλλο. Τα όπλα είναι σπαθιά που παίρνεις βασικά και κύρια, μόνο σπαθιά. Αυτά που είχε ο Clive εδώ, great swords. Η αναβάθμιση που γίνεται στα όπλα είναι πάρα πολύ απλή. Όποιο έχει μεγαλύτερο attack και μεγαλύτερο stagger damage, αυτό κουμπώνεις. Δεν έχει κάτι άλλο. He's a soldier then. Θα πάω όπως με πάει τώρα, δεν θα παίξω όπως έπαιζα που έκατσα να ψάξω πρώτα όλο το χώρο και μετά να πάω στο main quest. Απλά θα πάω στο main quest γιατί έτσι κι αλλιώς θα τα ανοίξει σταδιακά το παιχνίδι, αυτά που είναι να ανοίξει. Α, ωραία Γιώργο, εντάξει. Just working on a pet project of mine. Though she's not above biting the hand that feeds her. Ναι, γενικά σε αυτό που λέμε world building και
All right. I was hoping we might try and solve the mystery of poor Clive Rossfield. A bearer of the Sambra Clive sent behind enemy lines. With orders to wait until it turned into a brawl, then slip the dominant throat in the chaos. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι NPCs οι οποίοι είναι απλά quest marks, ας πούμε. Δηλαδή εκεί θα πάνε να κάνεις το quest και γεια σας. Αλλά είναι για κάποιοι οποίοι θα τους ξαναδείς ξανά και ξανά και ξανά μπροστά σου και μεταβάλλονται και εξελίσσονται και αυτοί ανάλογα με το τι συμβαίνει στο παιχνίδι εκείνη τη στιγμή. You've fallen a long way, Lord Rossfield. Γενικά το cast του παιχνιδιού είναι πάρα πολύ καλό. I'll not have it said that I'm a poor host. What do you mean to do with her? Do with her? Why, nothing. Her life is her own now. If I wanted to use her, do you think I'd be talking to you? All I want to do is help. Dominants like her, branded like you. Of course, the realm doesn't approve, which is why we live in a cave. And it's also why we need help. From branded who know one end of a sword from the other. Και κατευθείαν να έχει αυτό το ωραίο το σκηνικό, αυτό το active time lore που τώρα ο Sid μιλάει για τους branded, ας πούμε τι είναι οι branded, πατάς pause στην cutscene και μπαίνεις, ας πούμε, και σου έχει κάποια σχετικά, ας πούμε, να διαβάσεις, να καταλάβεις λίγο καλύτερα στο τι αναφέρονται, ας πούμε. Ουσιαστικά branded είναι αυτό που το σημάδι που είχε στο μάγουλο Clive, ας πούμε, και άνθρωποι σαν τον Clive οι οποίοι από γεννησιμιού τους, ας πούμε, έχουν έφεση προς τη μαγεία χωρίς τη χρήση κρυστάλλων όπως είναι κανονικά, ας πούμε, και θεωρούνται αιρετικοί. Και γενικά το παιχνίδι παίζει πολύ με το θέμα της περιθωριοποίησης των ανθρώπων και τέτοια, ας πούμε. Avenged. My brother was murdered by a second dominant of fire. The Phoenix's evil twin. Well, bugger me. Another rumor proven true. I only stand here today because of Joshua. 13 years I've waited for this chance. I've slept in filth, drunk from a gutter, killed more men than I can count. You're right. The Empire will not suffer a deserter. This will be my best opportunity. My last. Ναι, Γιώργο Διτάκη, βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά σε ένα παιχνίδι που έχει τόσους κεντρικούς πρωταγωνιστές και τόσα βασίλεια, ας πούμε, και γενικότερα δείχνει ότι στην διαδικασία που χτίζει και στο γενικότερο world building του, ας πούμε, είναι μελετημένο από πίσω. Δηλαδή θα σου εξηγήσει και το παραμικρό, ξέρω. Έχει κεφάλαια του τι είναι το Aether, ας πούμε, ή του τι είναι το Magic και τι επιπτώσεις έχει στον κόσμο του παιχνιδιού. Έχει αρκετή λεπτομέρεια σε αυτά. This doesn't mean I'm joining you. Και λειτουργεί και ως υπενθύμηση, βέβαια, σε κάποια πράγματα. You'll find everything you need down in the main hall, as well as a few things you don't. Have fun. Όπως εδώ, ας πούμε, τώρα το παιχνίδι έχει πέσει σε αυτό που λέω εγώ low point στο ρυθμό του, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχουν ηρεμήσει τα πράγματα και απλά υπάρχει character development τόσο στον ίδιο τον Clive όσο και στους
γύρω χαρακτήρες που παίζουν There's old Nan's place. σημαντικό ρόλο ουσιαστικά στο παιχνίδι. On second thoughts, you maybe want to see Blackthorn first. A blacksmith. Μέχρι να αρχίσει πάλι, ξέρεις, να συσσωρεύει την ένταση που χρειάζεται και να αρχίσει να την εκτονώνει στα dungeons πλέον. Ή στα stages, όπως τα ονομάζει το παιχνίδι. Blackthorn won't take no notice of you otherwise. Might not anyway. Εδώ μας μαθαίνει το Blackthorn, που θα είναι ο blacksmith του παιχνιδιού. Are you Blackthorn? Ο οποίος έχει το δικό του story arc, που όσο παίζεις θα ανοίγει μέσω chain quests. You could be accompanying the goddess Krieger to our holy bedchamber for all I care. I'm not lifting a finger for you. Is that so? Do you want that or not? I can take it back. Oh, damn you, Goots. All right. No need to be hasty. Let's have a look at you. I doubt that lot could stay a Moogle's fart. Bloody Imperials. They'd rather see their bearers dead than kitted out properly. I'll do what I can, as a favor to Goot's mind. And the belt, Caesar Square. You want anything else, you bring your own materials. I'll bear that in mind. Thank you. A word of advice. Don't let Sid decide what's best for you. I suppose I should thank Goots. I see I'm busy here. Not saying for you, dear. Το πρώτο sword είναι καλύτερο από το αρχικό όπλο, αλλά μου λείπουν 3 πρώτες ύλες από εκείνο για να το φτιάξω, οπότε... That it. Fine. Well, so what'll it be? Θα φτιάξω τα bracers. No scratches, right? Και θα τα κάνω και reinforce αφού έχω υλικά. Αλλά έχω μόνο για ένα, θα κάνω τη ζώνη. You can thank me later. Okay. The gift worked. You have my thanks. Come on, nearly there. Αυτός είναι ο τορεχάγκελ. Αυτή δεν θυμάμαι πώς τη λένε. You, blankets, quick as you like. Σαν κάτι, σαν υπαρχηγός αυτής της οργάνωσης που έχει ο Sid, βασικά και κυρία είναι αυτός. Right, we make him comfortable while the bed's made up. Well, you're just gonna stand there? Someone fetch some water! I'll get the bucket! You go and see if Otto needs out, eh? Wait, me? What the hell have I got myself into? Να ξέρεις. Who are they? Huh? They're freed Imperial bearers. Who the hell are you? Shit, at this rate he won't make it through the night.
Think you can find your way up them stairs to the infirmary? We need Tyre. Well, go on. Shift your ass. Was Ty the one looking after Jill? Τι να σου πω ρε Γιώργο, μου περιγράψεις άλλο παιχνίδι τώρα. Your friend needs her rest. There'll be time for tearful reunions once she's recovered. I'm not here for Jill. You're wanted downstairs. There are injured bearers in need of attention. Well, why didn't you say so? I did say so. He's going to be all right. But I'll need to examine them both in the infirmary. My work's just begun. Another fine day at the hideaway. Do many of the bearers who come here arrive in this state? It's no easy thing, casting off your chains. By the time most pluck up the courage, they're already too far gone. These two here are the lucky ones. The name's Otto. You need anything? You ask me. Well, Otto, I do need some supplies. Do you now? Then Lady Karen over there will be more than happy to help you. Right. Oh. And thanks. Be seeing you. Not likely. I won't be staying. Is that right? Well, for as long as you are here, consider yourself welcome. You helped us today, and we won't forget it. I heard they escaped their masters. I need supplies for my journey to Lost Wing. Otto said you could provide them. What's that? Does the newcomer think it proper to make demands of a poor old matron before even introducing himself? It's Clive. Well, Clive, I hear that dog is yours. Since he followed Sid home one night, I've seen to it that his chin's rubbed and his belly fed. Though I suppose that's your job now. Vamos a αρχή ακόμα ρε Τζο, spoilers. I won't. Not again. Πρέπει να το ξεκινήσω. Thank you for watching him. So, were you gonna buy something? What? You didn't think I'd shower your lordship with my hard-won wares while you swagger about with a pocket full of gil? Life doesn't work that way, lad. Now, let's see some coin. Broadsword. You're rubbing me blind, you know. That's all. Why, you've barely a guiltier name. You're taking his side now. And after all I've done for you.
All right, I can make an exception. But just this once, mind. My stores are getting cluttered and I need to make room for the next shipment. Thank you. Thank me. Oh, okay. Thank your dog. Αυτό το Arrest Stone είναι ουσιαστικά σου ανοίγει σταδιακά κάποια πράγματα. Το πρώτο που σου ανοίγει είναι training. Να μπεις να δεις λίγο τι damage βγάζεις, να τσεκάρεις τα skills, τα cooldown κτλ. Θα πρέπει να το κάνω. Θα πρέπει. Δεν μπορώ να βγω. Οκ, ας το κάνω. Και σου έχει διάφορα options για το τι ακριβώς θέλεις να κάνεις και να τεστάρεις, αλλά νομίζω πως δεν χρειάζεται να κάνω training τώρα, απλά θα φύγω. Πιο μετά, για παράδειγμα, ανοίγουν τα boss fights της ιστορίας, αν θες να τα παίξεις στη λογική του ranking, ρε παιδί μου, να βγάλεις καλύτερο rank. Leaving already, are you? It's you I'll miss the most, Lady Karen. Και σου έχεις μετά και σε σειρά τα stages, τα dungeons δηλαδή, αν θες να παίξεις το ένα πίσω από το άλλο, χωρίς τα γύρω-γύρω. Bastard blood flies everywhere. I told you we should have taken the Crystal Road. And I told you we're outlaws. Τζέχουτι το έβγαλα χθες το βράδυ το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή απλά συνεχίζω ακριβώς από το σημείο που σταμάτησε το Dell. Είναι αρκετά αρχαία ακόμα, δηλαδή αυτό που βλέπουμε τώρα. Τι να παίξω πίκνη. Μπα. We'll be back in Imperial land soon. You all right? Never better. Sounds like it. That there is a fine hound. Soon took to hunting. Fearless as you like. It's good to have you back, Torgal. Now, we don't want to be caught in the forest after nightfall. I suppose not. Εδώ παίρνουμε το μοναδικό party member στο οποίο μπορούμε να δώσουμε το λες και είναι ο Torgal. Όλα τα άλλα τα party members είναι όπως τους είδε τώρα, τα παίζει η AI. Δεν θυμάμαι τώρα σε τι είναι.
Μα music quality είναι, δεν ξέρω, κάτσα να δω. Ναι, graphics το έχω. Γενικά δοκίμαζα διάφορα και graphics και performance. Ανάλογα πως μου τη βάρει. Maybe they're friendly like Toggle. Oh, maybe they're not. Keep your distance, boy. We still have a way to go. What in good Grieger's name is he doing this far south? Looking for food. No more wolves where he's from. The north was one of the first parts of Storm to fall to the Blight. Poor sod. I'd invite him over for a cup of tea if I didn't think he'd eat the dog. Let's try and stay out of its path. Remember when I said that the deadly beasts? Well, the shrubs in these parts aren't much better. And you only think to mention this now. That's enough! Τα skills μου. Δεν μπορώ να ανεβάσω τίποτα ακόμα. Καλά, κάτσα μάθω τα βασικά. Τι 360 ability points, ρε φίλε. Sorted. I'll take it from here. After you. Thank you kindly. The ruins. They're everywhere, aren't they? Some say there was a time they blocked out the stars. Down was the only way left for them to go. There's probably a lesson to be learned from that. But it can wait. Come on. Mind your head.
conniving. I can see that. Doesn't have to be a friend of yours, does it? A little help! Yeah, boy! Καλύβα και πέτρες. What? Μισό, Νικόλα, δεν ακούω τίποτα. Momento. Για μίλα. Έλα, τώρα. Τώρα σ' ακούω. Ναι. Δεν ξέρω, για να δω αν βγαίνει και στο stream. Για μίλα λίγο. Λογικά βγαίνει κανονικά, ναι. Λογικά. Ναι, βλέπω τις μπάρες πάνω κάτω. Πώς πάει? Καλά. Τώρα το ξεκίνησες? Τώρα το ξαναξεκίνησα. Και ξενερώνω. Είναι γιατί... είναι πολύ basic τώρα. Θέλω το glide όπως τον έχω ανεβάσει μπαίνει. Τι κάνει αυτός, ένα σπαθήποτο κάνει πέρα εδώ. Τροπή του. Παράξενα ακούγομαι. Τι παράξενα? Δηλαδή? Ωχ, δεν ξέρω. Χειμώνα σήμερα έχει έξω. Μαύρη κατάχνια και βροχή. Έλεγα να το βάλω σε πιο προχωρημένο playthrough, αλλά θα μας κυνηγήσουν για spoilers. Έτσι είναι αυτά. Γάμο το. Full spoilers. Εγώ καλά νομίζω. Καλά ακούγες. Διάβασα να δεν ξέρω αν είδες για τον Baldur's Gate, θα βγει νωρίτερα. Τι καλά 5 Αυγούστου. Για PC βέβαια. Στον video φαίνεται στις αρκετές Σεπτεμβρίου. Για PS5. 6 Σεπτεμβρίου. Ναι, μαζί με το staff. Α, ωραία, την μέρα που επιστρέφω. Ωραία, να το θα το παίξω. Καλά για PC. Μπορεί τώρα δεν έχουμε να το βάλεις πριν διακοπές, να τα αφήσεις το κομμάτι να ξανασκεφτείς. PS5 θα το παίξω. Τώρα ακούγεται το μαχαίρι σαν μιλά.
Α, έχεις κατεβασμένο τον ήχο. Κάτσε να σκοτώσω τους λίγους. Γιατί μάλλον έχεις κατεβασμένο τον ήχο από το παιχνίδι, που σημαίνει ότι είναι και εγώ με την ίδια. Άρα θα πρέπει απλά να κατεβάσω το Master Volume του παιχνιδιού και να βάλεις στο τέρμα του. Όλα θα γίνει. We did what had to be done. Doesn't mean it. Και διάβαζα, άκου τώρα κάτι πράγματα, έτσι. Έλα, για πες. Το Baldur's Gate 3 θα τρέχει στα 60 FPS στο PlayStation 5, γιατί μας ενδιαφέρουν αυτά. Το Baldur's Gate 3 θα τρέχει στα 60, οκ, ναι. Και θα περιέχει 170 ώρες cinematics. Μάλιστα. Το οποίο, φαντάζομαι συνυπολογίζει και διαφορετικές επιλογές που μπορείς να κάνεις, αλλά και πάλι σαν νούμερο είναι η φάση, η cinematics, 170 ώρες. Δεν ξέρω ποια λογίζει cinematics, φαντάζομαι και τους διαλόγους. Δεν νομίζω να βγαίνει αν δεν εννοεί τους διαλόγους. Βέβαια, όταν λες cinematics συνήθως δεν εννοείς τους διαλόγους, αλλά τι να πω τώρα. Τι cutscenes, ας πούμε, 170 ώρες. Cinematics λέω τώρα, τι μπορεί να εννοεί με αυτό. Μπορεί να εννοεί και τους διαλόγους, ξέρω, μπορεί να τα θεωρούν έτσι, αν τα έχουν φροντίσει, ξέρω το τι να πω. Και επίσης θα περιέχει 11 playable races, φυλές, ξέρετε, όλα εξωτικά και δεν ξέρω τι άλλο, 12 classes και 46 subclasses. Καλά θα πάει αυτό. Και 600 skills και spells. Και κατά σύγκριση το Original Sin 2 είχε 225 skills και spells. Υπερδιπλάσιο εδώ πέρα, εντάξει. Καλά θα περάσω. Και καλά καψίμα. Ξέρεις τώρα, αγχώνουμε μία αυτό, μία το Starfield και δεν θα παίξουμε τίποτα άλλο στα Χριστούγεννα. Ναι, προβλέπεται. Αλλά και πιο μάλιστα. Ναι, θεματάκι αυτό. Αλλά αυτό ξαναείπα, θα κατεβάζουμε D&D party στη φάση. Στο μεταξύ. Ναι, κοίτα, εντάξει, είπαμε αν τελικά καταφέρουμε να το παίξουμε σε co-op. Εγώ μέσα είμαι. Να πάω να παίξω ένα D&D. Δύσκολο μάλλον σε Starfield. Ναι, και εγώ έτσι είμαι πιο πολύ. Θα με κερδίσει το Starfield από αυτή την πλευρά. Έλα, έπιασε. Πρέπει να κατεβαίνει και κάθομαι και βάρα. Ωραία, να ξέρεις αυτά τα projectile τώρα που σε βλέπω πετά στα fireballs είναι τόσο αδύναμο που εγώ σε κάποια φάση ξέχασα ότι υπάρχουν. Δεν τα χρησιμοποιούσα ποτέ. Τι 19 δάμας. Έρχονται για ποιο λες. Ποιος το. Βέβαια μες στο μήνα που έρχεται θα κάω λίγο στο Remnant το 2. Προβλέπετε. Ναι, ειδικά άμα είναι καλό
προβλέποντας κάτι τέτοιο. Κάτσε, αυτό βγαίνει 25 Ιουλίου. Και δεν ξέρω με το Atlas Gold. Κάνα 25 Ιουλίου είναι ακριβώς η μέρα που φεύγω για Σύρο. Έβλεπες, θα παίζω μετά πάλι στο πρώτο. Αλλά τα έχω φάει όλα. Τον άλλο τον Δράκο τον έβγαλες στην τηλέφωνα, τον είπες, τον Βόλγκα, πώς τον βγάλει. Όχι ρε, δεν στο δικά, έχω πεις πάρα πολλά μάξ. Ναι, εγώ δεν μπορώ να πιάνω σε D, με το που βγαίνουν πάω. Εκτός από εκείνο βασικά που είναι ξεκάθαρα για ένα μεγαλύτερο, εντάξει. Είχα καταφέρει και είχα βγάλει τον άλλον που ήταν σαν γίγαντας εκείνος, σαν τέτοιο εκτίμος. Μου έδωσε 2 levels απανωτά, έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω πάντως ποια θα είναι η τελική σου έτοιμη γόρη με το review, αλλά εντάξει, εξαιρετική εμπειρία γενικά. Για βαθμό. Τώρα για βαθμό γενικά ρε παιδί μου, η άποψή σου τώρα. Η καλύτερη θα είναι. Δεν υπάρχει λόγο να κάτι άλλο. Σου μαθαίνει άψογα ένα καινούριο σύμπαν. Δεν μπορούσα να ξεκολλήσω αυτό. Ναι, και παρομοίως. Ναι. Γι' αυτό μπορεί να κλείσω λίγο πιο μετά για να το συνεχίσω αστικά. Γιατί δεν έχω και πολλές ώρες κιόλας. Και η μάχη είναι πολύ action, το μόνο αρνητικό λέει ο Φόρους, αλλά δεν ξέρω πώς βγαίνει αυτό αρνητικό, γιατί η μάχη είναι πολύ action, γιατί είναι real time, δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς το λες, γιατί δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Είναι action, τι σημαίνει πολύ ή λίγο action, είναι action. Είναι ο λίγο και πολύ έγκυμος. Ναι, δεν ξέρω. Εκτός αν εννοείς ότι θα το ήθελες να ήταν turn-based και όχι real-time. Αυτό. Περιορέξωση εκεί πέρα τώρα μπορώ να πω. Απλά εγώ θα πω ότι από τη στιγμή που το αποφασίσαν να το κάνουν full real-time και όχι turn-based ή pseudo-turn-based όπως ήταν το Final Fantasy 7, και το λέω τώρα λίγο για χάρη κατανόηση, γιατί ήταν εξαιρετικό το σύστημα μάχης στο 7 το remake. Ναι, από τη στιγμή που αποφασίσαν να το κάνουν real time, εγώ χαίρομαι που το κάνανε, όχι μόνο το γυρίσαν σε real time, αλλά κάνανε και ένα πάρα πολύ καλό σύστημα μάχης real time. Δηλαδή για μένα την πέτυχαν full την αίσθηση. Και έχει και εντυπωσιασμό και χρειάζεται και τακτική. Γιατί και στις απλές τις μάχες τους θερίζεις όλους, αλλά σε κάτι boss, κάτι τέτοια, εντάξει, θέλει λίγο παραπάνω να συνδυάζεις δυνάμεις, ναι, να κάνεις αποφυγές. Τα εφέ για τις αποφυγές, για τις μαγείες, όλα είναι εξαιρετικά. Ουσία έχει η μάχη, γιατί χρειάζεται να είσαι επικεντρωμένος. Πραγματικά μπορώ να βρω κάτι αρνητικό στο θέμα με τις μάχες. Σε αυτό καθ' αυτό, το μόνο αρνητικό που μπορώ να βρω είναι ότι θα μπορούσε να έχει κάποια επιλογή δυσκολίας να το έβαζε στο hard άμα ήθελες, γιατί εγώ θα ήθελα στις απλές τις μάχες να σε έχει λίγο περισσότερο σε εγρήγορση, γιατί στην πλειοψηφία των περιπτώσεων εντάξει, γίνεται και λίγο button mashing, τους σκίζεις. Τουλάχιστον εδώ και εκεί σου πετάει κάποια mini boss που θέλουν παραπάνω προσοχή. Συνέχεια στα πετάει. Ναι. Να κάτσει αν κάτσουμε να απαριθμίσουμε το πόσες διαφορετικές μάχες αντιμετωπίζει το παιχνίδι. Και το πόσες κινήσεις μπορεί να βγάλει κάθε αντίπαλος, ξέρω εγώ, εντάξει, είναι τρελό αυτό που είναι φτιάξει. Ναι, και boss fight έχει εξαιρετικά, ποικιλία στον bestiary. Ναι, δεν έχω κάτι αρνητικό.
ουσιαστικό αντικό, ξέρω εγώ. Και αυτό που λέει ο Τζέχο την πάση περιπτώσει. Εφόσον λέει έχουμε το 16 με action και έρχεται το Rebirth με hybrid, είμαστε καλά. Είναι και αυτό. Αρχές του 24 βγαίνει το Rebirth, άλλο Final Fantasy που θα έχει το άλλο το σύστημα μάχης στο turn-based. Το hybrid τέλος πάντων που το λέει πολύ πιο καλά από ό,τι ψεύδο turn-based που το είπα εγώ. Από εκεί πέρα είναι λίγο ότι πρέπει λίγο να αλλάξει ο τρόπο σκέψου κατά κάποιο τρόπο με το παιχνίδι. Είναι αυτό που είπε και ο Γιώργος κοιτάξει παραπάνω, ότι θα ήθελε να έχει περισσότερη εξερεύνηση, περισσότερα builds και τέτοια, αλλά ίσως είναι κάτι που είχαμε εμείς στο μυαλό μας ότι θα θέλαμε και δεν χρειαζόταν κατά ανάγκη να τα έχει αυτά το παιχνίδι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, όταν σου δίνει αυτό το γραμμικό campaign που έχει, έτσι, μέσα από 40 ώρες καθαρής διάρκειας, ποιοτικότατες, εντάξει, ξέρω εγώ, γιατί να ψάχνεις να έχει τόσο πια το θέμα της εξερεύνησης, αφού δεν ήταν αυτός ο σκοπός του εξ αρχής, έτσι κι αλλιώς. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι μπορεί να μπει αυτό σαν κάτι αρνητικό, όταν δεν είναι ότι το προσπαθεί και από την χάνει, δεν το προσπαθεί καθόλου. Βασικά. Εξερεύνηση δηλαδή της άποψης ότι θα δω κάτι στο βάθος εκεί πέρα και θα πάω να δω τι υπάρχει, δεν έχει. Έχει απλά τα side quest που θα σε πάνε. Αλλά δεν είναι κακό αυτό. Σε κρατάει σε μια συνεχή ασταμάτητη ροή. Με πλουσιότατο μέσα. Επίσης, όσοι δεν ξέρω το έχετε προχωρήσει, εμπλουτίζεται αρκετά το σύστημα μάχης στη συνέχεια με νέες δυνάμεις. Δεν είναι αυτό που βλέπετε, μόνο αυτό μάλλον που βλέπετε τώρα. Και μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό το πλέξιμο των βασιλείων που έχει εκεί πέρα. Οι πλεκτάνες, οι στόχοι τους, οι χαρακτήρες που έχουν διαφορετικές έτσι νοοτροπίες, όλοι βέβαια στο κυνήγι της εξουσίας και της κατάκτησης. Αφήνει τίποτα στον αέρα για DLC. Εγώ ξέρω απλά από συνεντεύξεις που είχαν πει ότι όχι, είναι αρχή, μέση και τέλος. Που είχαν τονίσει. Αφήνει. Φαντάζομαι κλείνει η ιστορία σαν ιστορία όμως, δεν έχει κάποιο cliffhanger. Όχι, δεν έχει κανένα cliffhanger, κλείνει.
Royal Scout. Someone's far from home. Let's follow him. And? Hi, John. They're just down that way. All of them. Grieger's my witness. Excellent. We move. I don't understand. Have I not proven loyal? It is true my liege values loyalty above all else. But were you not quick to betray your countrymen for the promise of coin? Harmon, commander of Walood's elite intelligences. If we can capture her... You! Weapons on the ground, Imperials! Let's get this over with then. Αυτό το να ξέρω, ο ηθοποιός που δίνει τη φωνή στον Sid, στον άλλο στον Diablo, λέει ότι τις ηχογραφίες έκανε 2 χρόνια πριν και στα 2 παιχνίδια, πριν παραπάνω από 2 χρόνια. Δεν είχε ιδέα ότι θα βγουν ταυτόχρονα. Και έχει γεννήσει ο λογαριασμός με μηνύματα και τέτοια. Έχει κερδίσει λίγο συμπάθεια της δουλειάς του και εντάξει, πολύ καλός εδώ πέρα. Χαρακτηριστική φωνή. Ναι, και αυτό και ο χαρακτήρας όπως είναι γραμμένος βοηθάει πολύ. Και είναι, εντάξει, είναι πολύ σημαντικός για το σενάριο συγκεκριμένος. Αυτή την κίνηση του πάρη που βάλανε, έχω την εντύπωση να έχουν βάλει πιο πολύ μπας και σου βγει στην τύχη και κάνεις κάποια ωραία σκηνή. Άντε τώρα σε να σηκώνεις την επίθεση σου. Ναι, αυτό. Το χιλιοστό δηλαδή. Ναι. Πάντως βγαίνουν ωραία σκηνικά όταν πετυχαίνει όντως. Cinematic class. Πρέπει να σκεφτώ να θυμηθώ καμιά φορά να το αφήσω να χάσω, να δω αν έχεις χάσει καμιά φορά σε αυτό. Επίτηδες, γιατί δεν γίνει να χάσει. Τα αφήνω τώρα. Α, ναι, για αυτό να δούμε τι θα γίνει. Απλά θα μείνει εκεί και θα το πατήσεις. Πάτα ρε. Οκ, αυτό ναι, αλλά όταν σου λέει να κάνεις dodge που βγαίνει ο άλλος ο κύκλος, εκεί είναι με αντίστροφη μέτρηση και άμα το χάσεις τι γίνεται. Α, οκ, κάτσε να περάσω αυτό που θέλω να δω. Όντως δεν γίνεται τίποτα εδώ, εντάξει, κοίτα. Σου λέει πάτα, στο βγάζουμε στη μούρια, τι το πατάς. Άντε ρε, πάτα. Το dodge και το άλλο το cinematic χτύπημα, πώς διάλογο λέει. Έχει το κύκλο που λες να πηγαίνει να αδειάζει ο κύκλος και μετά να ξαναγεμίζει. Δεν ξέρω αν μου βγάζει. Θα ήταν το βγάλει. Ναι. Θα το αφήσω. Δεν γίνεται τώρα εδώ πέρα να μην έχει την άλλη δύναμη του που τον κοπανάει κάτω. Στο 50%. Της γκαρούντα, τραβάει.
Γκορ δεν έχει πολύ. Πώς? Γκορ, στις πλακωριές τέτοια, γιατί είχε αιματάκι και τέτοια που λέει στο demo, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν φεύγουν κεφάλια, χέρια τέτοια. Υποθέτω έχει περισσότερο αίμα από το συνηθισμένο JRPG. Όχι κάτι άλλο. Τον τέτοιο το σκυλί το χρησιμοποιούσε. Ναι, αλλά δεν βόλεψε πολύ. Καλά το heal που σου κάνει ειδικά τρολιά είναι, έτσι. Ναι, ίσα δηλαδή δεν κάνω. Τότε να το πω. Στοιχισμένο φάνηκε. Παίζει να έχεις στο τέλος της μάχης να πατήσεις το κουμπί για το τελειωτικό χτύπημα. Πως τη μόνη βάζει κλάσ τέτοιο. Πάρτα ρε. Again. Ναι, δεν θα με πετάω ξανά και ξανά. Χλάτς. They thought we were Imperials. Well, you do look the part. Though you fight like a true shield of Rosaria, and one blessed by the Phoenix at that. Speaking of which, I wonder, does the other icon of fire give blessings, do you think? You don't believe me? And lo, the Creator did make of the elements 8 icons to serve as keepers of the one law. Not that I've ever set too much store by holy doctrine, but on that point, it's clear. Fire has always had just the one warden, as of all the rest. A new one can't be born until the previous dies, and even that can take years. The thing is, you don't strike me as a liar. Which leaves but one person who might be able to shed some light on the matter. And they're in Lost Wing. As are our Waluda friends, I would imagine. We should hurry before it gets dark. But what if someone discovers the bodies? Well, and they'll be sorely disappointed. Εγώ θα κλείσω για λίγο, μπορώ να μπω πιο μετά, της να μην φωνάζω μικρός από μέσα. Τα λέμε, πόσο το βλέπεις να πηγαίνει σήμερα? Ξέρω εγώ, ανάλογος. Όχι, στο τερματισμό. Αν δεν κάνουμε τίποτα άλλο πιο μετά, θα συνεχίσω.
Οκ, εντάξει. Έγινε. Άντε, μιλάμε μετά. Άντε. Και το παιδί. Has never given me any reason to doubt him, which is why I think we should hurry. Come on. This isn't the first time I've seen one of these. Perhaps I can use them as waymarks. Figures up ahead. But are they friends or foes? This might take a while. Another step. It's over. Keep your distance, boy. To ask the next ones we meet. Let me know how it goes. Lost Wing. Το πρώτο χωριουδάκι από τα κάμποσα που έχει το παιχνίδι. No sign of the Royalists. Or anyone else for that matter. It's too bloody quiet. Even for this hour. What do we do now? First we look for my scout. You start here, I'll circle round the back. How do I let you know if I find him? Good question. Shout? Subtle. I don't even know what he looks like. The village can't be completely abandoned, can it? That sounds like a child. It's all right. I'm not one of them. My friend and I, we're with the Imperial Army, and we've come to help. Do you know where your parents are? In the church. Then I'm going to find them and make sure they're safe. Can you stay hidden here until then? To the church, then.
This man's gonna die if we don't get into a healer. Enough of your barking, dog! About time. Stand back. Who the hell are you? Clive! Thought you weren't coming. You still alive, Gav? Barely. Been doing what I can for the villagers, but... I thought you were joking. It's all right. He's with me. Is this everyone? No, there were others. A pair of royalists came for the bearers just before you arrived. Was a dominant among them? Maybe. It's not like he was holding a sign. I'll give you one guess where he's going. Clive, after him. Any word from the scouts? Not yet, my lady, but we have the dominant's companion. It's only a matter of time before we seize our quarry. Very good. And what of the others? The bearers have been taken to Caer Novent. Some may still be worth keeping should the dominant elude us. All is in hand, my lady. They will not be spoiled. I give you my word. Gentlemen, a toast! Will you join me? My thanks. To Our Lady of the Wind and the King! Ugh. Imperials drink this piss? Well, it would go some way to explain their breath. Lady Benedicta! Imperials! And instead of killing them, you lead the rats straight to us. Mercy! Look what we have here, boys. An Imperial bearer. Good. I was getting bored. What? Boo. What is that thing? If this means what I think it does, Sid has some explaining to do. You know what's doing. Who's that? Not this time. Keep your distance, boy.
Better be on your way, Sid. Get him, boy. Toggle. Haydi. Ναι, το παιχνίδι Τζέχουτ είναι 100% Final Fantasy. You've got some fight in you, even for a branded. Clive! Look who's here to save the day. Is this how you recruit all of your charges? Don't recall you complaining, Benedicta. So, Sidolphus, remind me, why was it that you betrayed your kingdom? I asked you a question, Lord Commander. Why? Because I'd had enough of you and your king's antics. And yet here you are, stealing my branded. What are you plotting? As if I'd tell you. Lady Benedicta, we have secured the dominant. Oh, something is there. And she's gone. Did she say where she was going? No. Then we head back to Lost Wing. One of the villagers may have heard something. But we can't just... Which is why I sent Gav. The man has a nose for these things. Trust me. So, it wasn't about bearers at all. They were looking for a dominant. Yeah, that's right. I thought we were hiding the bastard. Like any of us would keep a monster like that under our roof. Oh, no offence. When no one talked, they started rounding up everyone with a brand. And then everyone without one and all. And locked you in the cellar, hoping sooner or later someone would break. You know, things might have been different if you'd accepted my invitation.
Oh, don't remind us. We were all saying the same thing. Well, this is our home, innit? Don't mean we weren't out when we can, though. And that, I'll drink to. Oh, come hear the tale of Lord Dion the Bold, whose tamed worms 1,000 and slain the tenfold. 100 full legions the young dragoon led, and watched as 1,000,000 foes turned tail and fled. His lance levels mountains, it sanders the deep. The skies over storm breaks for Listen, Clive. Revenge won't bring him back. It won't. 13 years ago, I watched a dominant kill my brother right in front of me, and I did nothing. But now I can. I can kill the son of a bitch and bring peace to my brother's soul. After that, whatever happens, happens. Καλώς. Fate. You're content to be its slave then. His radiance would have us believe the Imperial host invincible. Yet here we find the Empire's cornerstone teetering on the backs of a handful of cowards and cutthroats. Well, Bahamut may lead 100 full legions. Could it be that the young prince defends a house of cards ready to topple at the slightest breeze? Tell me something. Why do you not resist? Within you lies the power to slay gods. The phoenix perished in your flames. Yet you do not fight. You do not flee. You refuse your gift. Perhaps you are distracted. My offer still stands. Join us and you will be treated with the respect one of our kind deserves. Ναι, όντως. Το κουβεντιάζαμε με το Σταύρο. Γενικότερα το παιχνίδι, ρε παιδί. Το Σταύρο από το site, έτσι, το gameover, τον Steve the Camp. Και μου λέει κάποια στιγμή θα ήταν ωραία να ξαναπαιχτεί το παιχνίδι για να δούμε πλέον από τη στιγμή που ξέρουμε το τι γίνεται, να τα ξαναδούμε πάλι τα γεγονότα να τρέχουν από μια δεύτερη μάτια. Και σκηνές σαν τη συγκεκριμένη, ας πούμε, ξέροντας πλέον ποιοι είναι οι χαρακτήρες και ποια είναι η μοίρα τους, χτυπάνε λίγο διαφορετικά. Clive. Wake up. Gav's back. Canovant. One of the Empire's outlying strongholds, though apparently not strong enough to keep out the Royalists. The captured bearers are inside. I'm sure of it. If Benedicta's orders are to stay in the shadows, she won't be travelling with many men. Meaning, she'll be keeping her prisoners together and close by. Including the dominant. So, we find a way into the fortress and conjure a bit of chaos. What about me? Excellent question, Gav. You will wait outside the care and guide those I free to safety. And miss all the fun. Why can't he do that? Clive doesn't have your nose. He'd stumble off a cliff before he even found the men.
Come on, Gav. You're the best man for the job. Well, when you put it that way, suppose I'd better scout ahead for any surprises. Don't you let him down. I won't. All right. Shall we? Not so fast. We wait until tomorrow. But he's right there. And if we leave now, we'll arrive just as the sun comes up. Maybe join the guards in breaking their fast. Come on, Clive. They only just took the place. They'll be there a while yet. We've got one chance at this. You don't want to waste it, do you? No. Now that's settled. There's someone I want you to meet. At this hour? He's the owner of the tavern, and our best hope of getting a decent night's kip. We haven't much, but you're free to look. Ah, yes. I trust it's all here. Ah, yes. You're always welcome here in Lostwing. Quentin, my good man. It seems we'll be spending the night. I thought as much. Where do you find that one? Oh, him? You wouldn't believe me if I told you. Quentin here is an old friend, one who is sympathetic to our cause. Sympathetic? And he knows about your little sanctuary. I would never have guessed so many people were bent on setting us free. When last I checked, the mere thought would earn you a trip to the gallows. I am well aware of the risks, as I am of the rewards. And what could be more rewarding than your very own dominant of fire? A dominant? Here? Now that I would like to see. Meaning you haven't? No, but nothing passes unnoticed in Lostwing. Take your brand, for example. People will see that at once. And I need hardly tell you how they will greet the inquiries of a bearer. You are afraid your words will fall on deaf ears, as they have ever since the moment you were marked. Happily, I can provide a solution to your dilemma, as a favor to Sid, that is. Take this. You will find it has the uncanny power to loosen tongues. May the mothers guide you. This might be Imperial land, but here in Lostwing, it's his word that's law. But how? You don't need to worry about that just yet. Trust me. Everyone in Lostwing knows what that seal means, and what it means if they don't take note. Now we can sit here counting our blessings, or put them to good use and find that dominance. Your choice. Let's see if this thing really works.
that's all you can remember. Ah, Master Quinton took a liking to you, I see. And there I was, thinking you were in bed with Sid. Wonder what Gav will have to say about this. Speaking of whom, if you see him, tell him thanks for looking after us. Αυτός είναι ένας τρόπος ουσιαστικά για να δέσει και το παιχνίδι, το quest design του με την πλοκή μας καλύτερη, με το σενάριο. Σε κάθε μία από αυτές τις κεντρικές, ας πούμε, περιοχές όπως είναι τώρα το Lost Wing, κυρίως σε χωριά και πόλεις δηλαδή, θα υπάρχει πάντα ένας key NPC όπως είναι τώρα Quinten, όπου θα σου δίνουν αυτά τα seals και καλά, ότι ok, σε εμπιστευόμαστε, ας πούμε, και μιλάμε τους άλλους και τέτοια, και θα ανοίγει τα side quest. Βέβαια τον key NPC σε κάθε περιοχή θα τον έχουμε συντροφιά σχεδόν μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Δηλαδή είναι αυτό το δευτερεύον cast χαρακτήρων, το οποίο παίζει και αυτό εξίσου σημαντικό ρόλο για το παιχνίδι γενικά. That a hanged man I see. Master Quentin must think you're important. It was a good thing you done today, getting rid of those bastards. If you hadn't come when you did, I'd be on my way to Ash by now, along with the others. Poor buggers. These others, was there a dominant among them? A dominant of fire? Might have been, yeah. Royalists seem to think there was, anyhow. A thin bloke all swallowed up in his robes like one of great Grieger's churchmen. Do you recall anything else about him? Το βιογραφικό του, ας πούμε, του Quinten είναι πολύ λιτό και απέριτο για αρχή. Δεν σου λέει σχεδόν τίποτα. Όσο προχωράει το παιχνίδι θα εμπλουτίζεται. 92 ώρες έχω. Was a young maid who went wherever he did, including the church, and wherever the royalists dragged them both off to before you got here. I see. Thank you. I wonder if Sid's found anything. Σε αυτό το σημείο του σενάριου δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο Dominant που έχει φυλακίσει η Benedicta. Tell me that scowl means you've got good news. Μέχρι τώρα το παιχνίδι το έχω ολοκληρώσει, οπότε το έχω δει στο σύνολό του. Και ψηλά κυμαίνεται. Πολύ ψηλά. But I've been thinking, if our friend is a dominant, why not just burn the royalists to a crisp? There's a reason he's holding back, and I reckon it has something to do with his partner. What makes you say that? One of the villagers I talked to said the two were separated. If the Waluders have her, our dominants like to think twice before starting any fires. Whoever he is, he's shown himself to have a level head. He's careful, cunning, and he doesn't want to be found. This could spell trouble. For us and the Royalists both. Still, it'll be a whole lot worse if we set off after them with bleary eyes and empty bellies. There should be a pair of pallets waiting for us back at the inn. Shall we? Ναι, κοίτα, δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο αν σε κάμποσο καιρό από τώρα, δηλαδή θα συζητιέται ο τίτλος. Για πολλούς να είναι από τα top Final Fantasy τους το συγκεκριμένο. Και υπεύθυνο γι' αυτό θα είναι οι χαρακτήρες του πρώτα απ' όλα. Η ιστορία του βεβαίως, με τον τρόπο με τον οποίο
εξελίσσεται. My thanks, Quinton. Next time you're at the hideaway, our floors Και all κάποιες σκηνές έτσι No need for thanks, Sid. πάρα πολύ δυνατές και χαρακτηριστικές, ας πούμε, που You don't say. In exchange for my floor, I shall be requiring your services. The Royalists saw fit to erect a barricade across the road south when they occupied the village, and failed to remove it when they left. I expect it to be gone before you leave. As you wish. Well, that took longer than expected. First time dismantling the barricade? It gets easier, don't worry. I won't. If we leave now, we'll arrive at the care when the shadows are at the deepest. Unless you'd rather wait. Έχει κάποιο προαιρετικό υλικό, ναι. Αλλά mini games, ξέρω εγώ, να βάζει τα τσοκόμπο να τρέχουν ή να έχει snowboard ή τέτοια πράγματα δεν έχει, όχι. Είναι πιο προσγειωμένο το παιχνίδι γενικά στο setting του και δεν έχει τέτοια πράγματα. Αλλά από προαιρετικό υλικό το τελείωσα και δεν τα έχω κάνει όλα στο παιχνίδι. Έχω αφήσει πράγματα. Φίλε Δημήτρη, ναι. Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο σου. Ναι. Appreciate your help with the Royalists' barricade earlier. We'll see to the rest. Επίσης δεν ξέρω πάνω στην κουβέντα τώρα πώς έχετε ασχοληθεί με το 14 το Final Fantasy, που ουσιαστικά είναι το ίδιο στούντιο που φτιάξει και το 16. The road here cuts through Lorbert's Pass to Care Northern. You're not thinking of heading that way, are you? Από διάρκεια το ρολόι έγραψε 92 ώρες όταν έπεφταν credits, οπότε μια χαρά μου φάνηκε σε διάρκεια. Ήταν αρκετά χορταστικό. If the Royalists were looking to take the care that had posted sentries to prevent any unwelcome surprises, at least I would have. Well, you should know. Wrong way, friend. The village is behind you. That's enough. What are the Royalists thinking? Why take a stronghold they've no chance of holding? When they've no intention of holding it. The king is up to something. The king? Well, you don't think they're acting on a whim, do you? This is one of His Majesty's cunning stunts, and he's sent his best to execute it.
Αν μου έλειψε το πάρτι... Όχι, δεν μου έλειψε το πάρτι γιατί πάντα είσαι με χαρακτήρες βασικούς μέρους. Πάντα. Όπως τώρα είσαι με τον Σίτ που κουβεντιάζεται, πάντα έχεις κάποιον και δεν είσαι πολύ σε φάση να θέσεις με το παιχνίδι να ξενερώσω που κάποια στιγμή βγάζει κάποιον από τους χαρακτήρες και βάζει κάποιον άλλο σαν πάρτι σε τέτοιο σου. Αλλά οκ. It's over. I'll tell your lady. You try. To crack even when it isn't crawling with royalists. I don't care. Δεν ξέρω πόσος κόσμος θεωρείται. Θεέ μου. Γενικά θα δεις πολύ κόσμο στις πόλεις. Δηλαδή αν κάποιες πόλεις είναι πόλεις φαντάσματα είναι επειδή πρέπει να είναι πόλεις φαντάσματα. Αν κάποιες πόλεις είναι πόλεις που ζουν άνθρωποι, θα δεις πόλεις που ζουν άνθρωποι και κάνουν τα δικά τους. Τώρα για τα side quest ποικίλου. Αρχίζουν αρκετά απλά, στην πορεία ωραία πράγμα. Γεια σου, Στέλιο. Πάντως, αν θέλεις τη γνώμη μου, μπορεί σαν δομή... Much as I enjoy battering down the front door, I hazard this endeavour will require a bit more tact. Να μιλάς στον NPC, να ανοίγεται διάλογο, να λες εσύ, να λέει αυτός και να σου δίνει ένα ζητούμενο, να ολοκληρώνεις το ζητούμενο και να το επιστρέψεις πίσω, οκ, ναι. Αλλά... σε αντίθεση με το Final Fantasy VII το remake, δεν θα έλεγα ότι η γραφή των side quest είναι τόσο αποκομμένη όσο ήταν στο remake, ας πούμε. Θεωρώ ότι η γραφή στο 16 είναι πολύ περισσότερο ενταγμένη στα του ίδιου του παιχνιδιού, χωρίς να σου ζητάει τελείως άσχετα πράγματα και σε σημεία, πολλά σημεία δίνει ωραία το character development, ρε παιδί, και στον Clive και τα μέλη του πάρτι, τέλος πάντων, και στους ίδιους τους NPC που βρίσκεις, κάποιους τους ξαναβρίσκεις και εξελίσσονται, αλλά και να σου περάσουν ωραία και σωστά την αίσθηση του κόσμου και το τι συμβαίνει τέλος πάντων μέσα στη Βαλισθέα. Δεν είναι τελείως αποκομμένη, ας πούμε. Βρήκες ένα παιδάκι στη Midgard
που ξέρω εγώ παίζουν κρυφτό και πήγαινε να βρεις και τα άλλα παιδάκια που κρύβονται. Όχι, δεν είναι τέτοιο το... το quest του. Μέτριο voice acting γενικά. Δεν ξέρω. Ή για τους NPCs. Γιατί γενικά νομίζω ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο να δώσουν ζωή στους χαρακτήρες. Όχι σε όλους, αλλά σε αυτούς που πρέπει τέλος πάντων. Ειδικά για τον πρωταγωνιστή, τον Κλάβ, έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και για άλλους. The land has fallen. The eastern territories all but belong to the orcs. I'll have my men ready to depart by noon. Don't bother. But what of the mines? Without adamantite... The blight would have engulfed the mines ere long. Besides, you already have your orders. Yes, my liege. The dark swallows more of the realm with each passing day. The land starved of the ether that gives it life. And as the fringes fade, the people flock to the mother crystals, desperate for their blessing. The war we wage for possession of that blessing, it breaks us from within, hastening us to our own destruction. And so you do what must be done. I unite the dominants, that we may bring an end to the strife and found a new order to see us unto tomorrow. The world must be restored, and I will see it so. You might have already had Sidolphus not betrayed us. Him again. Lust you still for his embrace? But... of course not. My liege. I serve you, and you alone. I remember well the day you first entered these halls. Your pale hand pressed into his, as if it would never let go. That was a long time ago. Yours is the only hand I need. Now and always. Soon, my dear. Soon all will know whose hand it is that keeps them from falling into the darkness. Hold me, my liege. Never let me go. One of our sentries has failed to report, milady. Your orders? Pull the men back inside the care, Geralf. He is here, then. Have them lead Sid and his little pet to the chapel. I shall entertain them there. So you've come for me after all.
a nice trick. You'll have to teach me sometime. We should start with the dungeons. They may be holding the bearers there. Sound plan. As long as we keep ourselves on this side of the bars. In here. They're all empty. And? Are you gonna give up? Sid. This gate. Need some help. What do you think? That I'm doing most of the lifting. At your leisure, Clive. Δεν είναι δύσκολο εδώ. Δεν θα έλεγα δηλαδή πως είναι δύσκολο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα game over. Δεν κάθισα να σκεφτώ να αλλάξω κάποια πράγματα στο ποια ability χρησιμοποιώ και τέτοια πράγματα. Αλλά σε γενικές γραμμές το παιχνίδι δεν είναι δύσκολο. To next. This door only leads to more royalists. We'd better find another one. Take your pick. Σίγουρα όσο προχωράει το παιχνίδι πάντως και ποτίζεται και ο χαρακτήρας με περισσότερα abilities και τέτοια, εντάξει, και τα patterns των μαχών γίνονται λίγο πιο απαιτητικά. Αλλά δεν είναι ότι θα κολλήσεις κάπου, ρε. Πάντα θα πηγαίνεις μπροστά. Τα πολύ δύσκολα σημεία του, ας πούμε, στο κανονικό playthrough τα έχει βάλει σε optional υλικό. Δεν έχω κουμπίσει το Game Plus ακόμα να δείξω. Που ανοίγει η τρίτη δυσκολία. Damn it. They're everywhere. Stay down.
Sick of Torgal. Άρα μου κάτσε να λίγο και να ανεβάσω κανένα τέτοιο. Βασικά έχω πάρει κάτι καλά τέτοια. Έχω πάρει Badge of Might, το Cleric και άνθρωπο και αυτό. Και τι abilities έχω εδώ. Το Precision Dodge θέλω να ανεβάσω. Ωραία. Και το Magic Burst. Στη Wood. All this bloody running. After them. Seems they were expecting it. You don't say. Stay down.
through the chapel. Then Great Grieger must have plans for us. What the hell happened here? Benedicta. Little late for prayer, isn't it? Do I seem so desperate as to grovel at the feet of a false god? I was waiting for you. Not for too long, I hope. All this for a midnight chat. Well, let's chat then. Where are the men and women you took from Lostwing? You mean where's the dominant? Well, he shall be requiring his services indefinitely. Come back to me, Sidolphus. I need you. Think of all the things we can create together. The world that we can build. You need me? Your king needs me. I'm all for building a new world. Just not his. That bastard's dreams are as twisted as his promises are false. And I want no part of them. King Barnabas saved you, and this is how you speak of him. Have you no shred of loyalty? What? To a leader who'd use me? Like he uses you? You know nothing of me, Sidolphus. You're right. I don't know who you are anymore. Or what you want. I only know what you used to say. That you were tired of running. That you just wanted to be free. Free of it all. You weren't lying to me then, so what changed? What made you think you had to sacrifice who you were to get what you wanted? Sacrifice? I use my talents to my advantage, and you would tell me there is shame in that? If there's no shame, then why do you feel so sorry for yourself? A rousing speech, Lord Commander. I was a fool to believe you might have changed. The only person I feel sorry for is you! I can't do this anymore. If you would stand between our leash and his dream, then you leave me no choice. Goodbye, Sidolphus. Stand back, Clive. Finish them. Well, Sid. At least it's not 3 against 1.
κάνουμε αυτό. Τι θα γίνει. Και θα πει μετά. Τι θα γινόταν. Πάρνα. Doesn't look happy, Torgal. Come on, Torgal! My wounds, boy! Ναι, εντάξει. Συνήθως έτσι κάνω, αλλά είναι απλές οι πρώτες οι μάχες. Δεν έχω δύο abilities, έχω μόνο ακόμα. Sid, are you all right? Do I look all right? Benedicta will be on her way to collect the dominant, if she hasn't already. You
can't afford to let them leave. Remember, she has wings, you don't. What about you? Before or after I catch my breath? Sorry. Come on, Torgal. Be here somewhere. The withdrawal has been signaled. We leave! An Imperial! That's enough. Α, ναι, καλά τα πήγα. Και κάτσα να κάνω reset το 3. Να ανεβάσω λίγο τα skills αυτά. Βασικά θα παίξω με αυτά. Πόσο έχω? 500. Δεν προλαβαίνω. Τι πέτα. Οκ, κάτσα να μάθω βασικές κινήσεις τουλάχιστον. Και να πέσω ένα παράδειγμα μεγαλύτερο εδώ και καλά είναι, ξέρω. Okay. Και εδώ. Running out of tower. How lazy wants us gone before sunrise?
Finally. I confess I expected more from the old man. And less from you. This is the second time you've bested my sisters. Men of your talents are rare indeed. Why cast your lot with such undesirables? If it is the hearth you long for, you will find more than enough warmth under my wings. You know exactly what I want. Hand over the dominant, and I'll leave you in peace. You would dare to make demands of me. Know your place, little lamb. Fool is the shepherd who heeds every bleat of the flock. And I will suffer yours no longer. Must I spell it out for you, Branded? No one is listening. No one at all! Come, little lamb, to the slaughter with you.
δρόσαν τα χέρια μου. Απολαυστικό boss fight. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. You are but a branded. How did you do it? How did you even survive? How? The answer is simple, Benedicta. He was fighting for something he believed in. Μπάχαλο. Why aren't you dead? Μια χαρά καταλαβαίνεις τι πρέπει να κάνεις. Αρκεί να έχεις το νου. Now tell me where he is. Απλά ίσως τώρα που βλέπεις πολλά εφένα να λες με καλά πως βγάζεις νόημα, ας πούμε, τι γίνεται. Αλλά όχι, εντάξει. Μια χαρά έχεις το νου. Τα σπάει εδώ η Μπενεντίκτα. Τι μου έκανε αυτός τώρα. Enough of this. What? She's gone. What's happening? Give her back! Give her back! Give her back! My lady! Where is she? Where is Garuda? What have you done to me? What have you done? Look at me, my lady. We need you here. Βαρετό είναι το παιχνίδι. Δεν ξέρω ρε φίλε, εγώ δεν βαρέθηκα με το παιχνίδι. What the hell is going on? Τι βαρετό. Ποιους έχεις ακούσει να λένε το παιχνίδι βαρετό? Έχουν ιδέα από το Final Fantasy, έχουν ξαναπαίξει Final Fantasy πρώτα απ' όλα. Δεν ξέρω ρε φίλε τακτικά. Hope the bear has found a way out. Τι είναι αυτά τα πράγματα που παίζεις εδώ? Δεν ξέρω ρε τι κόλλα με την Παναγία που φας κάθε. Κάτσε σε βάλω λίγο στο να σε άνοιξω. 10 λεπτά σε είδα και βαρέθηκε μόνο που είδα το παιχνίδι. Τώρα ακούγεσαι. Τώρα ακούγεσαι. Λέω τι βαρετά παιχνίδια είναι αυτά που παίζεις εδώ πέρα. Τι να πω, δεν ξέρω ρε φίλε. Μάλλον είμαι περίεργος. Παιδιά, όλα τα παιχνίδια είναι βαρετά. Αυτά παίζει κάποιος, οποιοδήποτε μπορεί να μην του αρέσει το εκάστοτε είδος. Οπότε, Τάκη, οποιοδήποτε παιχνίδι και να ακούς, θα υπάρχει κάποιος που θα το βαριέται. Άλλοι βαριούνται το RDR, άλλοι το Grand Theft Auto, άλλοι το Zelda, άλλοι όλα τα υπόλοιπα, άλλοι το Tetris, ξέρω. Το θέμα είναι και αν ξέρεις τι πας να παίξεις βέβαια, έτσι. Γιατί τώρα αν πάει να παίξει κάποιος στο Final Fantasy και έχει πρόβλημα ότι έχει πάρα πολλές cutscenes,
Ας παίξεις κάτι άλλο καλύτερα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα του παιχνιδιού. Εντάξει, και ο καθένας έχει τη γνώμη του. Οι υποκειμενικές είναι αυτές οι απόψεις. Σας λένε άλλοι ότι δεν είναι... ότι είναι κουραστικό, νομίζω. Καλά, αυτό το φανατικό στο Final Fantasy with a grain of salt. Δεν ξέρω, εσύ θα ξέρεις καλύτερα, αλλά έχω εντύπωση ότι είναι και τα πολλά Final Fantasy τόσο διαφορετικά μεταξύ τους, το οποίο τι σημαίνει ένας φανατικός στο Final Fantasy ότι δεν το άρεσε το 16, ως ότι τι ξέφυγε από τη συνταγή των προηγούμενων που έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο. Δεν ξέρω, κουράζομαι και μόνο που προσπαθώ να σκεφτώ. Αν ήθελες να τους δείξεις κάτι για πιο μετά, χωρίς spoiler, δεν ξέρω πώς είναι βέβαια το endgame και αυτό τις αφήνει. Εγώ αυτή τη στιγμή προσπαθώ να πάω να βγάλω αυτόν τον δράκο. Τι όχι. Όχι, οκ. Εγώ προσπαθώ να βγάλω αυτόν τον δράκο εδώ πέρα. Αν έχει save πιο πριν, ρε παιδί μου, πας περιπτώσει. Έχω κάποια save, αλλά είναι όλα... Είναι μια καλή... Έχω κάποια save, αλλά είναι όλα spoiler, Νικόλα. Δεν γίνεται τώρα να δείξω... και το χάρτη να δείξω spoiler. Δεν γίνεται, δεν... Άστο. Καλά τσουλάει, ωραία τσουλάει. Το 15 ήταν καλύτερο. Ξέρω, μια χαρά ήταν animation και αυτό. Τι να σου πω. Επίσης, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να συγκρίνω αυτό το παιχνίδι με το 15, πραγματικά. Σε οποιοδήποτε το με. Προσωπικά, έτσι. Και πέρασα καλά με το Final Fantasy 15, δεν είναι ότι δεν μ' άρεσε το 15, αλλά οκ, είναι λίγο διαφορετικό το επίπεδο παραγωγής σε όλα τα τμήματα. Κοίτα εδώ. Με έκανε ένα φσού το δράκος και σκοτώθηκα. Προσπαθώ να κάνω. I can feel it. It's inside me. Τάκι και μόνο που γράφει ότι σαν αρνητικό είναι ότι το σύστημα μάχης είναι μόνο πάντοτε τετράγωνο, αυτό αρκεί για μένα να καταλάβω ότι όποιος το λέει απλά θέλει να μηδενίσει το παιχνίδι χωρίς λόγο, πραγματικά. Αν βγάζει τα bosses και διάφορα mini bosses πατώντας μόνο το τετράγωνο, ας βγάλει ένα βίντεο να το δεις. Να μας πει αν έχει παίξει το story mode και με τα auto accessories ενεργά. Πρώτα απ' όλα. Γιατί αν το παιχνίδι είναι μόνο να πατάω το τετράγωνο, ίσως να γίνεται έτσι αν παίζεις στο story mode και με όλα τα accessories. Ναι. Γιατί και τα παλιότερα Final Fantasy με το turn-based τώρα, μην τα εξεντρανικεύουμε όλα, αλλά οι random μάχες βγαίνανε απλά πατώντας ένα πλήκτρο, έτσι. Δεν είναι ότι έκανες τίποτα περίτεχνες τακτικές στις random μάχες και σε κάθε μομπάκι που σου έβγαινε. Απλά καμνούσες, εντάξει. Πάρει, δεν κατάλαβα τι θες να πεις. Τώρα το δεν έχει πάρτι, εντάξει, ξέρω εγώ. Από άποψη gameplay μπορεί να το χαλάει κάποιον ότι δεν ελέγχεις διάφορες μονάδες. Από άποψη story όμως και campaign δεν υφίσταται αυτό, γιατί έχεις συνέχεια κάποιο χαρακτήρα μαζί σου και έχεις σου δημιουργεί την αίσθηση στο παιχνίδι ότι δεν είναι μόνος στο Clive, ποτέ δεν είναι μόνος, είναι μέρος μιας ομάδας. Τώρα έχω το Xid και πετάει και από τους εχθρούς, θεωρείται πάρτι ή όχι? Ναι, ξέρω. Από πλευράς gameplay. Τώρα, αυτό που παίζω τώρα. Το βλέπω, ναι. Δηλαδή, ναι. Να πάρει το να καλείς τα summon όποτε θες, δεν μου λέει και πολλά αυτό. Από όσα Final Fantasy έχω παίξει, δηλαδή, τι να σου πω. Πολύ εφέ και κακό, άλλη μια μαγεία όμως είναι τα summon σε διάφορα Final Fantasy, ενώ εδώ παίζουν άμεσο ρόλο στην ιστορία. Είναι περισσότερο, είναι πιο ιδανικά ενσωματωμένα για μένα στο σενάριο εδώ πέρα. Δεν το βλέπω σαν αρνητικό, που είναι συγκεκριμένες φάσεις που θα κάνεις boss
που θα βγούνε τα summons, τα icons δηλαδή, και θα τα χειριστείς και θα γίνουν, εντάξει, έχει κάτι επικές μάξεις, απίστευτες μάξεις. Ναι, το ξέρω ότι αυτό γινόταν, τα καλούσες όποτε ήθελες, αλλά είπαν απλά οκ, μια άλλη μια επίθεση, πολύ ισχυρή, αλλά άλλη μια επίθεση. Εδώ πέρα είναι πιο ομαλά ενσωματωμένα. Εδώ τα Samus είναι βασική χαρακτήρα. Ναι, θέλω να πω τώρα στο Final Fantasy 7 για παράδειγμα, ερχόταν το Summon, πετούσε κομίτες, μπαμ, μπουμ, όλα τα άλλα και συνέχιζες μετά στο πεδίο της μάχης να μην είχε συμβεί τίποτα. Εντάξει, ποδοτικό εννοείται, πολύ φοβερές σκηνές. Αλλά εδώ πέρα όταν βγαίνει το Summon και πετάει κομίτες και το ένα τ' άλλο, δεν γίνεται μόνο νοητικά, γίνεται βάση του παιχνιδιού και υπάρχει πραγματικός αντίκτυπος σε όλους τους χαρακτήρες και στο γύρο περιβάλλον. Είναι κάτι που πραγματικά συμβαίνει και δεν είναι απλά άλλο ένα, άλλη μια επίθεση που μπορείς να την κάνεις όποτε θέλεις. Και εν πάση περιπτώσει τα summons για μένα τα χρησιμοποιεί εξαιρετικά εδώ πέρα. Είναι ενσωματωμένα πλήρως στο σενάριο και στο gameplay. Έχει φοβερά επικές σκηνές με τα summons που παίζεις. Εννοείται δεν υποβαθμίζεται πώς θα χαμιζόντουσαν στα παλιότερα, απλά δεν χρειάζεται να υποβαθμίσουμε και πώς είναι ο ρόλος σου εδώ πέρα. Ναι, τέλος πάντων. Δαίμονα, αυτό που λες γενικά τελευταία υπάρχει, εγώ αυτό που διαπιστώνω, μια όλο και πιο επικριτικοί γίνονται κάποιοι με τα παιχνίδια, όλο και πιο αυστηροί, δεν ξέρω. Φαίνεται να μην το διασκεδάζουν αυτό που κάνουν. Ναι, φαίνεται να μην το διασκεδάζουν και να προσπαθούν να βρουν προβλήματα γενικά. Και ενώ εμένα έχει αρχίσει και μου γυρίζει ανάποδα πλέον και απλά όποιο παιχνίδι το ευχαριστιέμαι, δεν νιώθω την ανάγκη. Μ' αρέσει πολύ, αλλά κοίτα, κάνει αυτό, κάνει το άλλο, το παράλληλο. Και καταλήγει στο τέλος να λες μόνο τα αρνητικά του παιχνιδιού, με άνισο τρόπο. Εκτός αν είναι το Redfall. Γιατί είχαν περίπτωση. Λοιπόν, για να ξαναπάω να πέσω μια στο βράκο εδώ πέρα. Νιώθω ότι με σκοτώνει όλο και πιο γρήγορα. Να κάνει να σταματήσουμε να βλέπουμε story-based παιχνίδι. Τρολάρι τώρα. Τρολάρι φαντάζομαι. Just doing my job, like. So, what about his dominant? Gone. And after we were so close. Well, I can track him. Εντάξει, αυτό το συζητούσαμε τον Οδυσσέα, όσο προσπαθώ να μιλήσω τώρα, γιατί παίζω σε ένα boss battle εδώ που... Λοιπόν, κάτω το σταματήσουν. Να, όχι θα το σταματήσουν. Θα με σταματήσει ο δράκος κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Αλλά, για να δω. Μήπως είναι η τυχερή αυτή. She's gone. Yeah. She's gone. My lady, you have to hold on. We're going to get Δύσκολο. Και που λες, τη θυμήθηκαν την επίθεση, θα την κάνω dodge, την κάνεις dodge, σου πετάει άλλη μία, πάρ' το κάτω. Αυτό που λες πάλι, αυτό το συζητούσαμε με τον Οδυσσέα, αυτό έλεγα. Εγώ
δεν ξέρω αν μπορούμε να το εκλάβουμε έτσι ότι το Final Fantasy XVI έχει γίνει πλέον full action, έχει αφήσει εντελώς το turn based, το στοιχείο πίσω. Αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί, όπως λες, ότι έχει προχωρήσει το παιχνίδι, ότι είναι μια μετεξέλιξη του franchise. Καλά, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή αλλαγή αυτή, αλλά αναρωτιέμαι αν το Final Fantasy 17 έβγαινε και ξανά είχε turn-based στοιχεία, θα έλεγες ότι ήταν πισωγύρισμα ή ότι καλά κάνανε και βγάζουν και τέτοιο Final Fantasy. Και αυτό το λέω σε αντιπαράθεση με τα Resident Evil, γιατί θεωρώ ότι το Resident Evil 4 δεν ήταν ένα πλάγιο βήμα, ήταν μια εξέλιξη που χρειαζόταν η σειρά για να πάει μπροστά. Και δεν θέλω να επιστρέψει στα μονοπάτια των προηγούμενων, τα οποία ήταν εκπληκτικά, εντάξει δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά, αλλά έκανε το ένα βήμα μπροστά εκεί που χρειαζόταν η σειρά και άφησε κάτι το οποίο είχε αρχίσει να παλιώνει πλέον, όπως είχε φανεί και με το Resident Evil 0, το στυλ που είχαν και το παλιό το Resident Evil. Έξω πώς σου φαίνεται αυτό σαν πορεία, ξέρω εγώ, των Final Fantasy. Αν έλεγαν δηλαδή, ας πούμε, ότι το 17 βγαίνει με το ίδιο στυλ όπως είναι το 16, καλά, δεδομένου ότι είναι πολύ καλό το πώς το κάνανε, φαντάζομαι θα σου ακουγόταν θετικό, αλλά αν το βγάζανε και λέγανε ξανά έχει turn-based στοιχεία, γυρνάει στα προηγούμενα. Ένα καλό παιχνίδι και από εκεί αυτό να τα βρίσκουμε, τα υπόλοιπα παίζονται. Βασικά ναι, εκεί ίσως ήθελα να καταλήξω, ότι είναι διαφορετικά είδη gameplay και δεν είναι καλύτερο ή χειρότερο. Είναι διαφορετικά είδη και έχει να κάνει με το πόσο καλά πλέον τα υλοποιείς. Σε αντίθεση με το Resident Evil που όπως ήταν τα παλιά, νομίζω με το Code Veronica το τερμάτισαν, δεν είχε κάτι να εξελιχθεί. Δεν είχε, αν έβγαινε άλλο, απλά θα κούραζε με τέτοιο στυλ, όσο καλό και να το κάνανε. Sid, do you feel it too? Καλά ότι γίνεται και πιο προσιτό έτσι πάρει, ισχύει. Αλλά το δουλέψανε, δεν το κάνανε απλά εντεγιούρια, τα σφάζεις όσο δεν έγινε στην χώρα, ξέρω εγώ. Το κάνανε πάρα πολύ καλά το σύστημα. Το σκεφτήκανε, φαίνεται, του δώσανε σημασία. Μύθος μου. Αποχωρείς τα πετάει. Εν τω μεταξύ, από αυτό το παιχνίδι έμαθα ότι προφέρεται Κυράς. Εγώ νόμιζα πάντα ήταν Κάιρας, η πανοπλία αυτή, ξέρεις. Clive, I don't think you understand. That's not just windy weather you're wandering into. Ναι, Magic Home, κανένα Final Fantasy δεν έχει σχέση με τα υπόλοιπα. Όλα είναι αυτόνομα εντελώς. Από το 1 το Final Fantasy μέχρι το 16. Και στις άλλες σειρές έτσι είναι. Πες το ρε, ποιο είναι. Κοίτα. Αυτά δεν είναι δύσκολα. Breath of Fire, ξέρω εγώ. Fire. Είναι αυτόνομα. Και το άλλο που βγήκε πρόσφατα, πριν 2-3 χρόνια, που είχε ψηλό cel shaded γραφικά. Tales τέτοιο. Τα Tales είναι σαν τα Final Fantasy, αυτόνομες ιστορίες. Και τα Dragon Quest που λέει εδώ ο Γιώργος Στάγης. Yes, και τα Dragon Quest. Άλλη ιστορία ή άλλο σύμπαν εντελώς, ή στο ίδιο σύμπαν? Άλλα παιχνίδια ρε παιδί μου, πώς είναι το Final Fantasy 7 που Final Fantasy 8, όχι, εντάξει, ναι. Άλλοι χαρακτήρες, άλλο σύμπαν, άλλο σενάριο.
Άλλη μηχανισμή. Καλά, Σιλβάνα, εννοείται ότι στο MMO το 14 δηλαδή συνεχίζεται η ιστορία στο expansion. Εννοούμε εμείς τώρα για διακριτικά Final Fantasy, αριθμημένα. Γιατί από εκεί πέρα και το Final Fantasy το 13 είχε και εξτρά άλλα δύο παιχνίδια τα οποία νομίζω και αυτόνομα τα έπαιρνες έτσι, δεν ήταν σαν expansion. Το expansion δεν ήταν κανονικά παιχνίδια. Ναι, αλλά ήταν συνέχεια στο ίδιο σύμπαν με την ίδια πρωταγωνίστη. Ναι, εντάξει, δεν θα το πάμε στο 2 αν δεν έχεις παίξει το 1. Ναι. Εκεί ναι, ήταν από αυτές συνέχειες ή το 6-2 και το 10. Βαγγέλη και εγώ με αγγλικά το παίζω. Γενικά τα ιαπωνικά παιχνίδια προτιμώ να παίζω με ιαπωνικό voiceover, αλλά το συγκεκριμένο επειδή είναι και μεσαιωνικό ύφος και fantasy και αυτά, ξέρω, μου δεν πω πάρα πολύ καλά τα αγγλικά voiceovers και είναι βασικά και έχουν κάνει και πολύ καλή δουλειά, οι ηθοποιοί είναι πολύ καλοί όλοι. Δηλαδή το ξεκίνησα, το έπαιξα και δεν μου πάει καθόλου στο να αλλάξω τα voiceovers στα ιαπωνικά, νομίζω θα μου φάνει πολύ ξένο πράγμα. Έτσι και άσχετο. Όσο καλές και αντίδες. Τάκι κάτι τέτοιο, όχι βέβαια το έχει γίνει με τα Yakuza, γιατί αυτό το είπαν ότι έτσι θα πηγαίνουν αυτές οι δύο σειρές, τα Yakuza και τα Like a Dragon. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό ισχύει, δηλαδή το Final Fantasy 16 έχει action σύστημα μάχης, το Rebirth που θα βγει αρχές του 24 θα έχει αυτό το turn-based το σύστημα, το υβριδικό τέλος πάντων. Πάμε άλλη μία. Έλα. Πάω άλλη μία στο δράκο. Να δω στις πόσες φάπες θα αποφασίσω να φύγω. Πάλι. Το παιχνίδι, το σενάριο γράφηκε πρώτα στα ιαπωνικά. Μετά τον δώσανε στον Koji και το μετέφρασε όλο στα αγγλικά και πάνω στην αγγλική μετάφραση βασιστήκανε το λήψη. Ήταν πιο σπουδισμένο σε αγγλικές φωνές παρά στα ιαπωνικά. Όχι πάντα, γιατί κάποιες φορές με έπιασαν να βλέπω ότι δεν είναι συντονισμένο και λέω μάλλον με τα ιαπωνικά έξυπνες. Καλά, γενικά καλή δουλειά γίνεται σε αυτό. Τι είπες? Πάμε. Σβάρογκ. Πετάει αυτές τις βρωμομπάλες που γεμίζει όλη την αρένα. Άρτα. Ρε, πάλι ξεκίνησε με τις ύπουλες τις επιθέσεις.
Was that? The dominant. The man who killed my brother. Are you absolutely certain? I've seen him every night for the past 13 years. Watched as the flames of his icon took Joshua. Down! Sid! I'm here, and so's Togo. Don't worry about us. You've been waiting for this. Go! Sid! Forgive me. Πήρα σημαίνει. Dear... το... Έκανα 50.000 damage ενώ ήταν staggered. Σημαίνει τέτοιο τρόφι. Το τρόφι. Δεν σ' αφήνει στη στοιχεία. Αν μειώσει πολύ την επίθεση κάνει κάτι διαφορετικό. Την ενέργεια. Οκ. Στα πετάει όλα μαζεμένα. Κοίτα. Καλά, έχει αφηνιάσει έτσι.
Τον έβγαλα ουσία. Αλλά είναι κορυφαία αυτή η μάχη, έτσι, με την καρούμπα. Έτσι είναι αυτές οι μάχες, που ναι, γίνεται πανικός βασικά και αλλάζουμε και κάνουμε, ναι, μου κάνει τρομερή δουλειά. Όρους δεν ξέρω αν υπάρχει Final Fantasy που να μην έχει summons. Εγώ έχασα πάντως. Εγώ έχασα.
Μέχρι στιγμής, Γιώργο, νομίζω ναι. Βλέπω και τη λίστα τι άλλα έχω παίξει φέτος. Μέχρι στιγμής για μένα ναι, αλλά ευελπιστώ ότι τη θέση θα τη φάει το Starfield. Ευελπιστώ.
Α, για μένα λέω Σιλβάνας τώρα το τι βραβεία θα πάρει το καθένα, εντάξει, πόσο με ενδιαφέρει. Τρεις Αυγούστου, ναι, ενίο για να αποφύγουν το Starfield φαντάζομαι. Αλλά ένα τόσο μεγαλεπίβολο RPG αρχές των διακοπών δύσκολα. Από Σεπτέμβριο θα το μια και καλή. Πως Darklos δεν λες τίποτα και πω να δεις τι γίνεται συνέχεια. Εντάξει. Too nice is your problem. Bloody mess, this. Εν τω μεταξύ, Οδυσσέα, θέλω να σου πω κάποια άλλα στατιστικά για τον Baldur's Gate το 3. Ένα λεπτάκι λίγο, κάτι διαβάζω. Έλα.
Okay. Ναι, για πες. Οι 170 ώρες που λέει τα cinematics που έχει ισοδυναμούν με 2 φορές να δεις 2 φορές όλη τη σειρά του Game of Thrones. Αλλάγει. Ναι, κατάλαβα. Τον ατελείωτο θα έχουμε και εκεί. Και το μέγεθός του είναι τόσες 4 φορές το Original Shield 2. 4 το φορές. scale λέει. Ναι. Αλλά εντάξει. Ναι. Και οι διάλογοι λέει είναι όσοι θα ήταν αν διάβαζες 3 φορές τη τριλογία του Lord of the Rings. Μάλιστα, κατάλαβα. Δεν θα σηκώσουμε κεφάλι μου. Εντάξει. Καλή και στο review. Καλά, ποτέ. Και τώρα να το στέλνω δεν πρόκειται να τελειώνει το παιχνίδι. Μέχρι να κυκλοφορήσει. Sometime later, σφαξί. King is bold, or desperate. Will you engage him personally, Your Highness? Of course. Griegel's breath fill your wings. It's Muhammad! The prince is with us! Reform the cohorts. At once. Your Highness. Saboteurs. Their attacks are frequent and widespread, even in the holy capital. The capital? What of my father? Is His he... radiance is safe. But he has ordered the city guard strengthened. We can expect no reinforcements. That is of no matter. The Emperor's safety is paramount. I shall deal with our enemies here. All of them.
It was me. I killed Joshua. Όλα κάτι ακούγεται από το μικρόφωνο σου. You're awake. Κάτσε, διάλογος ακούγεται η φύση μου. Ξέρω αν είναι τηλεόραση ή το air condition. Κάποιος μιλούσε. Ένας θειός εδώ. Μορφάρα ο θείος. Μορφάρα. Απίστευτος. It was me. I killed him. I killed Joshua. I killed them all. I'm a monster. And I deserve to die. So end it. End it now. Please. Please. Ah! I reckon I can take you, if that's what you want. But first, I thought I'd give you the benefit of my timeless wisdom. It seems to me, you see, that since you're still breathing, you might as well make yourself useful. Get dressed. Pretty as you are, you're not my type. I'll, see you in the hall. What are you going to do now? Ωραία. Τώρα το παιχνίδι χαλαρό. Μετά από όλο αυτό το πράγμα μέχρι την κάρτα που ουσιαστικά ήταν εισαγωγή. Don't go making me throw you back in there now, eh? Make it quick. What do you want? Not bad, if I do say so myself. Should last you a good while. Not bad, if I do say so myself. Yeah, that should do you. You can thank me later. Anything else? Όχι μόνο γκρέτσο παίρνω κλάιντ, δεν κουβαλάει άλλα όπλα, δεν. Finally crawled out of the crypt, eh? You look like it. Although I thank you for doing us the courtesy of covering up. Don't. Ah, still have a bit of fight left in you? Then listen. I've arranged a meeting with Gav. In case you've forgotten, you're the one he's been putting his nose to work for.
For nothing. Just listen. While you've been relaxing in your cell, Gav's been busy sniffing out your dominance. And according to his last report, he's picked up a scent. Gav's gone to a fair bit of trouble for you. The least you can do is hear the poor bugger out. He's going to meet us at the King's Fort. Pack your stuff. We'll leave as soon as you're ready. Της Holy Empire. Κάτσα να δω στο... Αγνώρισα το φίλο μου τον Ιπποκράτη. Yours is not a familiar face. Are you new to the hideaway, perchance? You could say that. Well then, allow me to welcome you. I am Harpocrates II Hyperboreus. That's, Quite a mouthful, I know. Which is why everyone here has taken to calling me simply Tomes, on account of the company I keep. And what varied company. I'm a collector, you see. Not of bijou and baubles, but of stories. The history and culture of these isles have ever been a source of endless fascination to me. But alas, my days of wandering the realm in search of new tales are far behind me. And so I've taken to sharing that which I've gathered with all who might listen. Perhaps you would care to listen. I don't believe you've read this particular chapter before. Εδώ στον Tomes πηγαίνεις, έχει καταγράφει όλο το lore του παιχνιδιού. I have a few new notes that might interest you. I have quite the find for you today. You wish to study the tomes? Τα έχει όλα χωρισμένα σε κατηγορίες, χαρακτήρες. Ο Σιντ, εντάξει, είναι ο ντόμινα του Ραμού. Η Μπενεδίκτα ήταν της Γκαρούντα. Ο Χιούγκο του Τάιταν, ο Ντίον του Παχαμού, ο Βαρνάβας του Όντιν. Αυτή είναι η στιγμή. Μετά έχει τα πάντα για τη Βαλισθέα. Παίζουν. Για όλες τις περιοχές, για τις παρατάξεις. Μπουρου. Μετά στα Mystery of the Realms έχει διάφορες ορολογίες, π.χ. τι είναι η μαγεία στον κόσμο του παιχνιδιού, πώς γεννήθηκε η μαγεία, τι δουλειά έχει, τι ρόλο παίζουν οι κρίσταλλοι, γιατί είναι τόσο σημαντικοί, τι σημαίνει το priming, τι είναι τα icons, τι είναι το Fallen, το πολιτισμός που χάθηκε, και bestiary βεβαίως. Τα πάντα καταγράφονται εδώ. Είναι πολύ πλούσιο, με τέρμο πληροφορία για οποιοδήποτε θέλει. Τσεκάρει με βιογραφικά και πράγματα τα οποία όσο παίζεις και αλλάζουν στο παιχνίδι, αντίστοιχα εμπλουτίζονται. Και όταν μαθαίνεις το παιχνίδι ουσιαστικά έρχεσαι πίσω στον Tomes, κάνει αυτό το level up που κάνει και εμπλουτίζεται το κόντεξ, ας πούμε, τέλος πάντων που έχει το παιχνίδι.
jukebox, μαζεύεις μουσική και επειδή στο hub τελικά περνάς αρκετές ώρες, στρέφεις αρκετές φορές. Αν δεν σ' αρέσει το theme που παίζει, απλά το αλλάζεις theme. Τι άλλο μου είχε ανοίξει? Ο Blacksmith πήγαμε, στην Caron μαζί και είναι και το Arete Stone, το οποίο έχει ανοίξει το Arcade Mode, όπου μπορείς να ξαναπαίξεις προηγούμενες πίστες. Πίστες θεωρούνται αυτά τα dungeon, ας πούμε, στο custom που έπαιξα, πόλεψε την Benedicta, όπου μπορείς να κάνεις score relay based on performance, πόσο καλά θα παίξεις δηλαδή. Και σου λέει πως μετράνε τα rankings, ρε παιδί μου, στο πόσο καλά παίζεις. Και είναι 3 τα επίπεδα μέχρι στιγμής. Είναι το Greatwood, το πρώτο το δάσου, μετά το Castor με την Benedicta και μετά το Fight με την Garuda. Και έχει και stage replay σε περίπτωση που θες να ξαναπαίξεις κάποιο από τα dungeons, ας πούμε, τα λέει stages εδώ του παιχνιδιού, σε περίπτωση που θες να τα ξαναψάξεις, να βρεις πράγματα τα οποία δεν έχεις βρει. Γενικά, ναι. Ουσιαστικά να δεις το παιχνίδι από πώς το προχωράει η main ιστορία, ρε παιδί μου, από dungeon σε dungeon, χωρίς να ασχολείσαι με τα γύρω-γύρω. Αυτά, δεν μου έχει ανοίξει κανένα άλλο facility ακόμα, νωρίς. Τώρα η μάχη που έγινε με τον Νόντι, εδώ είναι το βασίλειο του Walud, στο ανατολικά της Βαλισθέα. Εδώ είναι του Βαρναβά το βασίλειο του Όντι και πολεμούσαν εδώ, σε αυτό το σημείο, με το βασίλειο της Sandberg, τη Holy Empire. Ο πρίγκιπας Οντίον είναι ο Dominant του Μπαχαμούτ και πλακωνόντουσαν γιατί το Blight έχει εξαπλωθεί εδώ, στο βορρά, και θα αρχίσει να κατεβαίνει σιγά σιγά. Αντίστοιχα, σε αυτό το κομμάτι της Υπήρου, το Blight έχει ξεκινήσει από τον νότο και έχει φάει όλο σχεδόν τον νότο. Οπότε αυτό το βασίλειο, για να επεκτείνει τα σύνορά του, θα πρέπει να μεταφερθεί από εδώ. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουν συγκρούσεις. Δυτικά του Storm, εδώ είναι το βασίλειο της Ροζάρια, όπου ξεκινάει ο Clive και ο Joshua, και εδώ σε αυτό το νησί είναι το Iron Kingdom, που έχει αυτό το κρίσταλο. Εδώ είναι το Crystallize, το Crystal Domain με τον άλλο το κρίσταλο, και εδώ είναι το Titan. Αυτά τα politics και γενικά με τις διάφορες παρατάξεις, διάφορα βασίλεια και με χαρακτήρες και τέτοια τα έκανα το 14. Επομένως για κάποιον που δεν έχει παίξει το 14, το 16 θα του δώσω μια ιδέα γιατί έχουμε τρελαθεί με το 14. Πολύ πολύ. Not so long ago, this here was a thriving trade route. Είναι ακριβώς το ίδιο. People left, and just like that, it was deserted, making it the perfect little shortcut. Gab's waiting for us up ahead. Come on.
Still feeling sorry for yourself? Don't. Please. Think about it, Clive. The rumours all point to... That was an Imperial signal. They shouldn't be here. The old fort's been abandoned for years. Our little chat can wait. I need to see what the bastards are up to. You go on ahead and meet up with Gab. But we both know that... No buts about it. Χαμός γίνεται εδώ, δεσά. Πού γίνεται, στο παιχνίδι? Ναι. Καλά, ναι. Σε κάτι νερά εκεί πέρα. Δεύτερον, αν έχεις πει κάνα αρνητικό για το παιχνίδι, δεν τα έχεις χώσει σε μια μεγάλη παραγωγή και νιώθω ότι κάποιος σου έχει κλέψει το λογαριασμό. Τι γίνεται? Έλα ρε. Είσαι out of character σήμερα. Τι συμβαίνει? Το wow. Έτσι. Έτσι. Α, τώρα μπήκε γι' αυτό. Πριν ήταν ένα το alter ego. Ωραία, πέρασε η ώρα. Πέρασε. This is stupid. I'm the dominant of fire. We sent Galv on a wild goose chase. Είναι η διαφορά με τον Diablo όμως, βασική αυτή η Οδυσσέα. Στον Diablo, όταν περνούσαν 3-4 ώρες, έλεγα δεν μπορεί να περάσαν 4 ώρες. Αλλά εδώ πέρα, όταν περνάνε 4 ώρες, παρά έχει νιώθει ότι έχει κάνει πράγματα, έτσι. Δηλαδή, προχωράει, κυλάει. Καλά, Νιώθεις δηλαδή λίγο γεμάτος από την εμπειρία που έχεις κλείσει ώρες, έχουν γίνει πράγματα. Λεπτεύτε γίνονται κάπως καλύτερα αργότερα, δεν ξέρω πώς το έχεις παίξει, αλλά στην αρχή τα side quest είναι και λίγο σαν να είναι το tutorial για τα side quest. Δεν εκτινάσσονται, αλλά είναι καλύτερα. Και στις ιστορίες που λένε βασικά.
προσπαθούσε να κάνει. Δηλαδή το ακόμα, ξέρεις. Αντάκλαστική σκηνή. Ναι. Κάπως έτσι όπως το λες. Όχι για το λεπτό. Έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία όμως ότι το campaign του είναι όλο φροντισμένο, δηλαδή δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό ρε εσύ Οδυσσέα που να λέω ότι ήταν filler αυτό, έτσι υπάρχει για να γεμίσει τη διάρκεια του παιχνιδιού. Για τις βασικές αποστολές λέω, έτσι, που είναι βασικά χορταστικότατες αριθμός, δηλαδή άμα πας να το κάνεις μόνο με τα main mission μπορεί να σου κρατήσει 30-40 ώρες άνετα. Όχι ρε εσύ, το λέω από την άποψη ότι σαν βασικό υλικό, σαν το προσεγμένο ας πούμε το πλήρες που είναι η κεντρική ιστορία, είναι ογκοδέστατο σαν υλικό και ποιοτικότατο από την αρχή ως το τέλος. Από εκεί και πέρα τώρα σας πει. Όλο δίνει το παιχνίδι. Όλο δίνει, ναι, όλο γίνει, αυτό λέω, δεν υπάρχει αίσθηση κάπου του filler, γιατί όλα έχουν σημασία που βλέπεις, αυτό, ναι. Ναι, αυτό λέω, δεν πάει κάποιο στο μυαλό που να έπαιξα σε ένα σημείο του campaign και να έλεγα καλά πάμε παρακάτω ή κάτι τέτοιο, όλα έχουν σημασία. Σιλβάνο δεν το έχω τελειώσει, αλλά νομίζω ότι πλησιάζω τώρα. Έχω κλείσει αρκετές δεκάδες ώρες. Εκεί, να βλέπουμε και τι μας γίνεται. Ναι. Για ποιο λες λέτε αυτά? Όχι τε 30 ώρες, Σιλβάνα στο παιχνίδι είναι πάνω από 50 ώρες άνετα. Και αυτό σε περίπτωση που δεν θες να τα κάνεις όλα. Αλλά όπως λέει ο Οδυσσέας, εννοείται όταν παίζεις ένα παιχνίδι, οποιοδήποτε παιχνίδι, δεν θα πας καρφί το main quest. Θα κάνεις και τα side, θα κάνεις και τα hunt. Κάποια από αυτά, ξέρω εγώ μπορεί να μην τα κάνεις όλα, αλλά τώρα να μετράμε, ναι, είναι λίγο... πώς το λέμε... Είναι λίγο χάζο, ας το πω έτσι, άκομψο να αναφέρουμε και την διάρκεια του παιχνιδιού πόσο είναι, άμα δεν κάνεις τα υπόλοιπα, πόσο είναι μόνο το main campaign, γιατί εντάξει, στην πραγματικότητα, ρεαλιστικά, κανένας δεν κάνει μόνο αυτό. Καλά ρε συλλέτε, όπως το δίνει αυτό είναι, δεν γίνεται να το αποφύγεις, σχεδόν δεν γίνεται. Αυτό για το τσόκομπο λέει το quest. Είναι σαν να είναι το tutorial για το συγκεκριμένο τύπο quest. Το δίνει με τέτοιο τρόπο που λέει στα μούτρα στο πετάει. Τώρα αν το αποφύγεις, εντάξει.
Εντάξει, κάνα φοβερή δουλειά με το, δηλαδή μετά όπως μπαίνει στο αυλάκι κάπως το πως πάει, που σε βγάζει λίγο και από αυτή τη γραμμικότητα που έχει, ως το σημείο δηλαδή που έχει φτάσει ο Οδυσσέας, που σου δίνει και κάποια side quest. Μ' άρεσε φοβερά αυτή η αλληλουχία, γιατί γινόταν φόρτωνε το παιχνίδι ως μια κορύφωση, γίνεται ένα φοβερό σκηνικό, επικές διαστάσεις, μετά πάλι πέφτει λίγο σε ρυθμό, με καλή έννοια να πάρεις μια ανάσα, έτσι, δεν γίνεται το παιχνίδι συνέχεια να σε οπανάει ένα μετά το άλλο τις κορυφώσεις, αλλεπάλληλα. Εντάξει, κάπου πρέπει λίγο και να υπάρχει ένα χαλάρωμα ώστε η επόμενη κορύφωση να έχει τη σημασία της και την ένταση που της αρμόζει. Και νομίζω για μένα το πετύχαν πολύ αυτό το ρυθμό της νεμίας και μετά του πανικού. Και να σε αφήσουν και λίγο να πάρεις το ρυθμό σου άμα θες να κάνεις κάποια side quest ή άμα θες να συνεχίσεις τη κύρια αποστολή. Φαντάζομαι, Γιώργο, αν δεν κάνεις το side με το τσόκομπο, μάλλον δεν θα έχεις το τσόκομπο. Πώς θα το πάρεις διαφορετικά. Δεν μου έκανε και τόσο διαφορά το τσόκομπο, να πω την αλήθεια. Άμα είχε κουμπί δηλαδή για να τρέχει κατευθείαν ο χαρακτήρας, νομίζω πιο πολύ είναι βόλευε αυτό. Πόσο έξυπνη είναι αυτή η κίνηση με το σκηνή, ας πούμε, που βγάζει. Εντάξει, απλή, αλλά πάρα πολλά έξυπνη και δίνει ένα βάθος και να δίνει σημασία όταν περισσότερο να τον δείχνει στο 50% το στάγιο. Γενικά Σιλβάνας είναι βατός στη δυσκολία του, θα έλεγα, αλλά χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να προσέχεις έτσι σε διάφορες μάχες. Αλλά εντάξει, γενικά δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Εντάξει, τώρα που σε βλέπω εδώ πέρα, ο Οδυσσέα που παίζεις με πολύ διακριτικό... Άστα, αυτό spoiler. Τι είσαι. Πες το αλλιώς. Και πώς θα το πάρεις, στο Clive. Ναι. Clive. Ναι. Clive. Ο Clive. Ο Clive. Πώς εκεί μπορώ να πω.
αυτό το fighting μας τα ανέβα. Άμπα, είχε και δράκο μαζί, το θυμόμουν. Εν τω μεταξύ αυτοί που είναι μαζί σου κάνουν δουλειά έτσι. Δηλαδή ήταν σε αρκετές μάχες που εγώ επικεντρωνόμουν στο mini boss και οι άλλοι σιγά σιγά σκοτώναν τους τριγύρω και τους τραβούσαν την προσοχή. Αχα. Όπως εδώ για παράδειγμα, πλάκα πλάκα. Ναι, Σιλβάνος ο ίδιος το ποιος είναι. Τι έγινε. Α, καλά, ξέχασα να χιλαριστώ. Όλο έτσι την πατάω. Πατούσε στο κουμπί και γάβγιζε τέτοιο. Δεν πάτησα καθόλου πόσο, δεν είδα καν το κουμπί. Όχι. Κάτσε, όχι στο τραγούδι.
When could these bastards fly? So what goes up must come down. Bloody time waster. Come on, let's finish him off. You know what to do. Πάρ' τον κάτω. Come on. Λοιπόν, θα χαιρετήσω εγώ σιγά σιγά. Θα την πέσω μου φαίνεται. Έγινε, άντε, καλή συνέχεια. Πώς θα πας ακόμα, πότε φτάσεις? Ξέρω εγώ, τώρα που το ξαναξεκίνησα. Κάθομαι και παίζω. Όσο πάει. Κάποια στιγμή δεν το λέω. Όταν αρχίζει να κλείνει τα μάτια. Θα λήξει από μόνο. Με φυσικό τρόπο. Καλό βράδυ, παιδιά. Άντε, γεια σου. Τα λέμε πολλά. There. Clive doesn't have your nose, I said. He'd stumble off a cliff, I said. That's the trouble with a nose like mine. Can't help sticking it where it's not wanted. But if it wasn't for you two, my sniffing days would be over. Thank you. Truly. So, what news? Well, found out where your friend's heading for one thing. Gav, Him and his mate are on their way to your old stomping ground, Rosaria. You should have seen what they did to the Imperials who tried to stop them. There's no question about it. He's a dominant fire, all right. He can't be. Clive, I saw you turn into an icon before my very eyes. And yes, there's a good chance it was you who killed the Phoenix. But we weren't alone, were we? There was the fellow you saw enter the whirlwind. I saw him too. You didn't dream it, Clive. He's out there. But who is he? Don't ask me. I don't bloody know. But I do know one thing. You're gonna find him and find out. After all, you swore an oath. What? You swore you'd avenge your brother's death. That you'd never rest until you'd hunted down the man responsible. So, find out if this man's responsible and kill yourself if he's not. Sid, Don't thank me. Thank Gab.
Thank you, Gav. Yeah, well, yeah. No birds returning this year. The Deadlands have swallowed their roosts, like as not. We're running out of time. We'll be in Rosaria in a day or two. Back to where it all began. He must be stopped. Spitting great gouts of fire he was, like a bleeding volcano. Ever seen a volcano? What? You think I'm having you on? Clive! Your friend. She's awake. Right. Go to her, you fool. Right, you lot. Enough slacking. Jutes, come with me. Gav, go and get those wounds seen to. Oh, give it to me straight. How long have I got? So? All in good time. Let's make ourselves scarce. Jill. Επιστρέφω. Να παίξω κι άλλο ή όχι? Ή καλά είναι μέχρι εδώ? Καλά, θα δούμε, κάτσε να στρίψω ένα τσιγάρο πρώτα. Παίξε. Θα παίξω. Οι σκηνικάρες τώρα αργούν λίγο να έρθουν πάλι. Θα ρίξει λίγο το παιχνίδι τους ρυθμούς του εδώ για να κάνει λίγο character development, βασικά και κύρια. Πριν πάμε για το Phoenix Gate, όπου εθεάθη ο Ξενοθομπάμπουρας. Sorry, λίγο να τσεκάρω και κάτι εδώ.
Ωραία. Chill out στο hideaway. Αλλά καθώς τρέφω το τσιγάρο μου, ας πάω προς την Jill να παίξει και το και σκηνή εκεί. Let's get this fixed before someone... Ωραία. It's true then. It really is you. It is. Clive! You're alive. So are you. I still can't believe it. Are your wounds healed? Yes. Talia told me what happened. You saved my life. After nearly taking it, I had no idea. Forgive me, but how did you ever come to be there, Jill? Fighting for them. The Iron Blood. They invaded not long after the news arrived about Phoenix Gate. Rosaria had lost her leaders. The duchy was in chaos. The Iron Kingdom saw our weakness and pounced upon it. They killed the men and captured the women. And took you back to Ironhome. I thought they meant to have their fun with me before the end. But the end never came. My powers awoke and everything changed. It all happened so fast. We were told that the Iron Blood had captured a dominant and planned to bring her on their latest crusade. They gave me a choice. To fight for them on the battlefield or see my countrywomen slaughtered. And they call us dominants. What? What happened, Clive? What happened at Phoenix Gate? It was me. I killed Joshua. No, that's not true. I know you. You wouldn't do that. It's the truth. I changed into him again, not long ago. The second icon of fire. The one responsible. Clive. When I think back to that night... The hooded man, he spoke to me. What did he say? We have found you. What did he mean? Clive, we should go back there, to Phoenix Gate. I need to know what really happened. And so do you. You need to know for certain. And if what you told me is true, and you did what you said you did,
Then we will face it together. Jill, All right. You'll be needing a change of clothes, then. Out you go, your lordship. We wouldn't want you getting overexcited. Sorry. I'll see you soon then, Clive. I should be ready too. We've a long journey ahead of us. Side quests. Let's get this fixed before someone doesn't... We're looking at half a dozen. Well? What do you want? Not bad, if I do say so myself. Should last you a good while. Yeah, that should do you. Isn't the Moogle funny? I wonder what it's trying to say. They even have a Moogle. I've never seen one in the flesh. I'm sure it said in my father's bestiary that they live deep in the forest, and that they never reveal themselves to humans. Nectar, you say? Clive. So it would seem. That sounds painful. Το 14. Ξεκάθαρα. Δεν θα τα κάνω από τα side quest. What do you want? To say farewell. We're leaving. Good decision. Better that than buried out there in the black. You've got a lot to thank that girl for, you know. I know. And I will. Now, what do you really want? We both know you don't come here for conversation. You'll not find a better price than that. Off you go, then. And best of luck. I should probably say thank you to Gav, too.
So your mind's made up, is it? We'll be leaving for Rosaria as soon as we're able. Back down memory lane, eh? Rosaria ain't what she used to be, Clive. Not since the Imperials moved in. First sign of trouble, you make straight for Martha's Rest and ask for the landlady. She's a friend of the cause. Tell her you was Sid, and she'll help you out. Understood. Thank you, Gav. Yeah. I'd be lost without you. Yeah, I'm just doing my job. No need to make such a fuss. You take care, alright? Oh, I'm crap at goodbyes. Where's Sid when you need him? Give him my regards when he gets back. I will. Sorry to keep you waiting. Ready, my lady? Ready. Rosaria. It's been 13 years. But this breeze, the smell of the grass, it's just as I remember it. You haven't been back either. I couldn't. Bran did keep a close watch on each other in the Imperial Army. You get beheaded just for knowing a deserter. The only way out was on a mission. I see. Mostly I was afraid. Afraid to go back. I know. But I'm here now. Thanks to you. We should press on. That inn at the top of the hill must be Martha's Rest. Gav said the landlady's a friend. But can we say the same for her patrons? Imperials don't tend to take well to those with my mark. If anyone asks, I'm a branded soldier, sworn to protect my noble mistress. Look at the fuse on this one. Explains why there's a premium on Imperials. Maybe I should up your rations, build you up a bit. Bet you love another bowl of Martha's Best. Garuda, lend me...
That's enough. They never finished building the bridge then. After what happened at Phoenix Gate, it didn't seem the highest priority. Oi! Stop and give me an hand. Here, you couldn't give me an hand, could you? Typical. A bloody bearer. And just when I thought my luck had changed. Still, better a crumb of crystal than an empty hand, I suppose. Though it pains me to use another man's branded. Here, you understand me, don't you? I need your help. These blasted birds must have caught a whiff of my cargo, and now they've got me surrounded. It was funny late as it was. I've got something special needs delivering before the rest, but I dare not leave my cart untended. You couldn't run it up to Martha's Rest for me, could you? Needs to get there quick, mind. Fine. That's the spirit. All right. Here. You hand that to the stable master and no one else. I'm owed a little something for it. If he gives it to you, pass it along to your master by way of thanks. Be off with you then, and don't go taking any detours on the way. Here we are. Martha's Rest. That's one of our brand. Are you the stable master? I was asked to deliver this to you. This is for me, right enough. Not sure what some bearer's doing bringing it to me, though. Where's that fool of a peddler got to? He couldn't come himself. His cart's surrounded by wild chocobos. Huh. Sounds about right. He'll have it full of Gizal greens, no doubt. Crammed with them, if I know him. Gizal greens? Chocobos go mad for them, don't they? And if you forget to seal the cart up tight, the smell gets out, and birds come running from miles around. Don't get me wrong. They're a fine investment for a savvy merchant, especially around these parts. But you can't get greedy, as our mutual friend is learning the hard way. Still, I got my wares, and that's all that matters. Be sure to pass your master my regards. Good girl. You get some rest. You barely have to step out your front door these days before you're set upon by beasts or bandits. So much for the Holy Empire bringing us a new age of enlightened order. He's just gone to the dog.
Emperor's as friendly as Gav claims. Let's go and find out, shall we? When he goes to Eastpool, leave him in the pile. We'll take him over when the bridge is back up. And when's that gonna be? Here, has this thing always been glowing? So much for all parts of the Empire being equal, if that's all the crystal they give us. Oh, and it's not like any of us lowborn can afford a bearer anymore. The bridge will be fixed when it's fixed, all right? But I was supposed to be in Eastpool yesterday. Does this man even know what he's doing? The bridge is down. If you're headed for Eastpool, you'll have to wait. If it weren't for that mark, I'd be on you like a rash. You ain't pulled that sword from its scabbard in days. Come on, come inside. I'll be happy to show you how well I wield my blade after my shift's over. Make sure you're aiming that at the fish there, son. Keep them nice and fresh. How do? Is that everything? I wanted one of those. It was good, honest work building that aqueduct. Back when we had proper leaders and proper trades. Not just selling our blades and our bodies. Excuse me. Would you happen to be the landlady? Depends who's asking, and why they have an Imperial bearer with them. For protection, which hopefully won't be needed. If you can advise me on the safest route to the west. It's your friend here I'd be worried about. Bearers don't have an easy time of it in Rosaria. Even a Stratton lad like him might attract the wrong kind of attention. And if he gets nabbed, it ain't likely to end well for you either. Then we'll just have to stay out of the malicious way. Gav said he might be able to help us. Follow me. Sorry for before. Can't be too wary of strangers asking questions in our game. I'm Martha, an old friend of Sid's. He said he had high hopes for a bearer who joined recently. I expect that's you. So, where is it you're headed? For Phoenix Gate. We have questions that need answering. Is that so? Well, if you want to avoid the garrison, the road through Eastpool's your best bet. Or it would be, if the bridge hadn't collapsed.
A right bloomin' nuisance it is. We've had no trade with the village for weeks. I did ask our carpenter to take a look at it, but he went out on another job, and he hasn't come back. Do you think something might have happened to him? Fingers crossed he's just taking his time. The alternative don't bear thinking about. We'll find him. And make sure he's safe. We both need that bridge repaired. Your carpenter sounds like the man to do it. I see why Sid's got such a soft spot for you. If you could, I'd be in your debt. You said that he went out on a job? Right. He went down into the marshes to check on another bridge. The one by the Fallen Gate. The marshes were dangerous at the best of times. We should hurry. There's a ladder to the side of the gate. That's the quickest way down, if you've a head for heights. His name is Bernard. Should you find him well, tell him Martha sent you, and that he's wanted at the bridge to Eastpool. To the marshes, then. Let's find that ladder. Make sure you're aiming that at the fish there, son. Keep them nice and fresh. There he goes to Eastpool, leave... Here's the gate. And that must be the ladder. I don't care what your orders are, Brandon. Get away from me! What was that? It came from under the bridge. Come on. Oh, there he is. Hold on, we're coming! Over here. Over here. Thank you, my lady. You saved my life. Not at all. You're Bernard the carpenter, yes? I am. I didn't realize my name was known so widely. I'm a friend of Martha's. She asked us to come and find you. Well, I'm very grateful for it. I just finished checking these piles when I turn around. I see a gang of slavering monsters looking to feast on my flesh. If you hadn't come when you did, I'd have been snipped into strips by now. We're just glad you're safe. I best go and give my regards to the landlady then, eh? Actually, she asked that if we found you, we should beg you make haste to repair the bridge to Eastpool. Of course. I said I'd take a look at it, but it clean slipped my mind. I'll head up there straight away. The trusses are still sturdy. It's just a matter of replacing the stringers and relining the deck. I'll have it done in no time. Thank you, Bernard. We were hoping to take the road to Eastpool ourselves. We're very grateful for your help. And sorry for asking this of you after what you've been through. I owe you my life. Fixing a bridge is the least I can do. Thank you, my lady. And you too, son. You're with Sid, ain't ya? Me and him will go way back. Not as far as Martha, mind, but far enough. I see. Well, I best get cracking then. You go and let Martha know I'm all right, and she'll have her bridge back soon enough. We will.
The bridge will be fixed when it's fixed, all right? I hear the levies are due to go up. Do you like that? Ah, you're back. What happened? Did you find Bernard? We did. He's fine, and he'll have the bridge to Eastpool repaired soon. Well, thank the Founder for that. It was lucky we found him when we did. The creatures out there are not to be trifled with. It's the Blight's fault. They'd nothing to eat in the north, so they come down here hunting for food. He can't keep going out alone. I'll have to arrange a guard for him. But anyway, thank you. I don't have a lot to offer in return, but you're welcome to rest here until the repairs are finished. We'd be delighted. Can I get you a drink or anything while you wait? Flagon of Imperial Gold, perhaps? Tastes like swill, but it'll slake a thirst. No, thank you. I prefer the truth about why there are so few bearers around here. Yes. There were more of them when we were young. Far more. Is this the Empire's doing? Have they been sent away? They have, aye. Either to the Legions or Oriflamme. Seems the miners at Drake's Head are having a hard time keeping up with demand of late, so the bearers make up the shortfall. Time was they used to dole out crystals like sugar plums even down here in the provinces, but not anymore. Nowadays, they'll jump at any excuse to confiscate our bearers so they can be put to work elsewhere. I always knew the Empire treated their branded like shit, but after seeing it with my own eyes, well... Ah, Thea! Congratulations on the new arrival. And you got the little laddie with you? It was a bearer. The boy I carried for 9 long moons. A bloody bearer. Oh, you poor thing. You gave it to the constables then? Just left it at the garrison, aye. Let them deal with it. Couldn't wait to be rid of the blasted thing. Been wanting it gone since the moment I found out. Well, it's all dealt with now. So no harm done, eh? Mum, he weren't my brother, was he? No. But you'll have one soon enough. You just have to be patient. All right? All right. Unbelievable, innit? Bearers may have been looked down on back in Archduke Elwin's day, but they were still human beings. Now they've fallen so far, a beggar wouldn't spit on them. Since you're not drinking, do me a favour and take that to the Abbey. There's a darkness in this world, and I'd have you see it. And we'll see it at an abbey? Glademond Abbey, on the shore of Sorrowwise Bay. The abbot there is a friend. Tell him Martha sent you, and he'll show you what I mean. Understood. It was good, honest work building the aqueduct. Make sure you're aiming that at the fish there, son. Come and have a look! Don't be shy!
Fresh cuts, fresh cuts. Get your fresh cuts. I knew that children were tested, that a bearer's fate was decided at birth. And assumed it was best for all concerned. I know. But for a child to be blamed, to be hated by its parents through no fault of its own. We knew nothing of what it meant to be born that way, did we? No. Excellent. Another fight. Sick of Toggle. There's the Abbey. What darkness awaits us within, I wonder. Let's go and see. That's enough. Good day to you. I'm afraid the Abbey is not open for public prayer. May Griga go with you? We came to offer a donation. From Martha. I see. Then please, follow me. I don't want to die. Please, Father. Something for the pain. I beg you. The light, it fades. I don't want to die alone.
It's all right. I'm here. Who are these people? Martha's bearers. She entrusted them to my care, that I might ease their suffering. To the extent that I can, for the time they have left. The curse has taken them. All of them. As it does every bearer forced to use their gift. With each draw on the ether, their bodies petrify, till all that remains is stone and pain, and so they are cast aside. There is nothing either Martha or I can do to change that, but we can at least strive to make their final hours a little more bearable. Have faith, my son, for you shall rise again, and find the happiness denied you in this life. Thank you, Father. I must offer you my own thanks for the medicine you so kindly brought. Now their final moments may be moments of peace. When next you see Martha, pray tell her that 2 more have succumbed. We should get back to Martha's Rest. Yes, we should. Thank you for bringing us the physic. Would that we were not so reliant on Martha's kindness, but I fear we would have naught to soothe these bearers' woes without it, save a prayer to a god that is not their own. You're back. Thanks for taking care of that. The abbot had a message for you. 2 more have succumbed. I see. Come upstairs. So, now you know, eh? I've seen plenty of bearers die on the battlefield. But never like that. And all because they were born different. The powers that be can't take away their gift, so they strip them of their humanity instead. Oh, there's plenty who pity a bearer's plight,
But so long as we're content to sit around, weeping for those on whose broken backs we're carried, we ain't gonna change nothing. And so you lend Sid your strength? What little of it I have. Used profits from this place to buy the poor buggers. So when the abbot told us the bearers were yours... Aye, they're my property, at least by law. Any still fit to work fetch a price beyond my means. All I can do is care for those who are past mending. But it's not all doom and gloom. Bernard's finished fixing that bridge for you. You can carry on to Eastpool now. You got questions that need answering, ain't you? Well, I wish you luck. Thank you, Martha. Oh, I almost forgot. Sid and I have other friends in Rosaria. Wear this and they'll know you for one of us. And know that you will always be welcome here. You were right, Sid. It really is them. Lord Rosfield and Lady Warwick have come back to us. And long may they stay. Sid. Ah, Clive. You're not where I left you. Hurt your hand. I did, aye. With 1,000 little lightning bolts. Can't fling them around the way I used to. Think of it as my decoration for long service and exemplary misconduct. But you didn't come here to compare war wounds. We didn't. Thank you, Sid. For everything. If you want to leave, that's your lookout. I'm sure you'll have a long and happy life together if you stay out of my way. Sid! Oh. I knew a girl, back in the day. She was a slave to her fate, just like you. I wanted to save her. For a while, I even thought I could. But just because you think something doesn't make it true. Sid. I'm no savior. Just a conceited old fool. I talk about people forging their own futures. But instead of handing them the hammer, I beat them with my own. And if no bugger wants to listen to what you've got to say, you might as well keep your gob shut. But Clive, I will say this. Ναι, Γιώργο, σωστά έτσι είναι. Βγάλω θέμα. You're not a monster. Μπορεί να χρησιμοποιήσουν ουσιαστικά μαγεία από γέννηση του. Θεωρείται επικίνδυνο για την κατάσταση που είναι ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Το εξήγει για το παιχνίδι πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Και τους μαρκάρουν ως μπέρες, γκράντερας. Και η Holy Empire τους βάζει στην πρώτη γραμμή της μάχης για να χρησιμοποιούν συνέχεια μαγικά. Και η συνεχιζόμενη χρήση του έθερ τους φέρνει σε κατάσταση petrify, όπως έδειξε πριν με τους άλλους. Δηλαδή όσοι χρησιμοποιούν αυτή τη δύναμη χωρίς τη χρήση κρυστάλλων, πεθαίνουν. Με λίγα
κάποιο άλλο. Και τους έχουν σαν αναλώσιμους μέσα στο παιχνίδι. I'm sorry we didn't get a chance to talk, but I trust you'll take good care of the boy. Yes, I will. Is that the last of it? Και το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους ντόμους. Best head back then. Wouldn't want to keep Nan waiting. Οι οποίοι βέβαια έχουν την ιδιαιτερότητα αυτή του icon, όπου και αυτά τα εξηγεί το παιχνίδι. Γενικά στο πρώτο μισό κάνει αρκετά focus στο θέμα των branded, ας πούμε. Για να μπορέσει να δικαιολογήσει και την όλη ιστορία με τον Sid βασικά. Και γενικά πώς καταλήγουν τα πράγματα. Στο δεύτερο μισό του παιχνιδιού αρχίζει και απλώνει λίγο η θεματική που αντιμετωπίζεις, κυρίως όπως όταν παίζεις εδώ το παιχνίδι, όταν είναι κάποιο σκηνοθετημένο όπως ήταν όλο το προηγούμενο μέχρι την καρούτα που παίζαμε. Και το παιχνίδι κατά βάση παίζει έτσι όπως παίζουμε τώρα, έτσι. Τα σκηνοθετημένα έρχονται σαν κορυφώσεις μετά. Εμπλουτίζεται πάρα πολύ θεματική στα χωριά εδώ που πηγαίνεις και στα quest που κάνεις. Και γενικότερα όσο κυλάει το παιχνίδι ανεβαίνουν και τα stakes στην κατάσταση που οδηγείται, τέλος πάντων, η όλη ιστορία. Δεν ξέρω αν μ' άκουσες ή μιλάω μόνος μου. Απλά το παιχνίδι λίγο δίνει και μια περίεργη εντύπωση τώρα στην αρχή. Από την άποψη ότι δείχνει αρκετά προσγειωμένο, ρε παιδί μου. Σαν αίσθηση, ξέρεις, το βγάζει λίγο μια αληθοφάνεια έτσι περίεργη. Αλλά ξέρει πότε θα πρέπει να κάνει το shift, ρε παιδί μου, και να πεις όπου εδώ παίζω Final Fantasy τώρα, τι είναι αυτό το σκηνικό που έσκασε μπροστά μου, ας πούμε. Και γίνεται ακριβώς στο σημείο που πρέπει. Το πάει πολύ ωραία. Μετά από ένα σημείο και μετά για μένα απογειώνεται, δηλαδή εδώ αυτές τις πρώτες ώρες λίγο έκανα να βρω τα πατήματά μου στο παιχνίδι, γιατί δεν ήξερα ακριβώς τι παίζω. Από την άποψη ότι οι πρώτες πολλές ώρες ήταν μέχρι τη μάχη της Γκάρουντα ήταν τελείως γραμμικές και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο σκηνοθετημένες. Από εδώ που ξεκινάει το Martha's Rest και ουσιαστικά σου δίνει το παιχνίδι τον έργο του χαρακτήρα λίγο πιο ελεύθερα και σου δίνει και χάρτη βασικά, έτσι, όπου κάποια σημεία ακόμα είναι accessible και ανοίγουν ανάλογα με το progress του story, οπότε αυτός ο χάρτης συνεχώς μεγαλώνει, έχει και άλλα σημεία εδώ κάτω. Ναι, έκανα λίγο να τη συνηθίσω αυτή την αλλαγή σε αυτό το σκηνικό εδώ, αλλά με κράτησαν οι ιστορίες που έχει το παιχνίδι πολύ. Μου κράτησαν το ενδιαφέρον, δηλαδή πάρα πολλές ιστορίες. Και μου αρέσει που δίνει, ξέρεις, βάση το παιχνίδι σε συγκεκριμένους NPC όπως είναι η Μάρθα τώρα που γνωρίσαμε, όπου μας συντροφεύει για όλη την πορεία του παιχνιδιού. Και επειδή γίνονται αλλαγές που αλλάζουν γενικότερα τον κόσμο, ρε παιδί μου, καθώς δεν είναι μεταβλητός ο κόσμος του παιχνιδιού, εξελίσσεται καθώς προχωράει και το σενάριο, έτσι αλλάζουν και οι άνθρωποι μέσα στο παιχνίδι και τους βλέπεις σε διαφορετικές καταστάσεις, ας πούμε.
slumbering chocobo. Welcome to the Brotherhood. You're free to come and go as you please, even to the north, now the bridge is fixed. Ακόμα και αυτό που κάνει τώρα εδώ στο παιχνίδι με έναν άσχετο NPC, ρε παιδί μου, το οποίο είναι τελείως σκηνοθετημένο, έτσι, δηλαδή εντάξει, απλά προσθέτει μια διαφορετική, δεν ξέρω, στους όλους τους διαλόγους. Δηλαδή, μίλησες με τη Μάρθα, η οποία είναι το boss, υποτίθεται, όχι υποτίθεται, είναι το boss εδώ πέρα, και σου έδωσε, ας πούμε, το approval μέσα αυτού του badge. Έτσι ξαφνικά έχεις αυτό, ας πούμε, σαν διάλογο, και δεν μπορεί να έχει κανένα απολύτως αντίκτυπο σε κάτι άλλο πέρα από να σου δώσει μια αληθοφάνεια. Don't you worry about them boards. I use good solid lumber. It's the base on the other side you want to be careful of. Martha said the blight had spread even further south, pushing yet more monsters down with it. I dare say we'll be seeing you along the way. Then we shall have to keep our wits about us. It's the same as the one back at the hideaway. Doesn't seem to be working though. Α, εδώ είχε. Α, καλά, ότι το θυμόμουν αυτό ακόμα. Α, εδώ ήταν οι άλλοι. Πω, αν δεν το βλέπα πάλι, δεν θα θυμόμουν ποτέ το. You there! Over here! Excuse me, I'll use that blade of yours. Curse my luck, I'm branded. No time to haggle with whoever holds your leash. Wait, that's the slumbering chocobo you're wearing. You and the Marthas, are you? Good. She won't begrudge me the use of you then. Well, there's wolves about. We tried dealing with them ourselves. Made out baked, thinking we might swoop in and slaughter the lot. But we didn't expect the pack to be quite so bloody big. I expect the blight drove them here. They must have fled their homes for greener pastures. We'd hoped empty bellies might make them easy prey. We'd made them mean instead. Martha's no fool, so she must see something in you. Do us a favor and get rid of them, will you? All right. Hey, that's I'd wager. When you've seen to every last one of them, go and speak to my friend over the bridge. Bryce, his name is. All right. Off you go. Down the road. You look hungry, all right. Hungry and mean. Garuda, lend me your strength! Now to find this Bryce and let him know the road's safe. Bryce? What's it to you, bearer? Your friend asked me to get rid of the wolves, so I got rid of the wolves. You'd have me believe a single bearer slew the entire pack. Then again, if you didn't, you wouldn't be on this side of the bridge. Ένα άλλο ωραίο είναι τώρα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ ήρεμα. Γενικά. Oily bastard. I never thought to pit beast against beast like that. You served us well, bearer.
Be sure to pass our thanks. Είναι ωραία πως αρχίζει έτσι χαλαρά το παιχνίδι. Look, the windmills. That must be Eastpool. Το έρμο το Eastpool. Stay down. I remember coming here with Lord Murdoch when I was young. Rosaria seemed a very different place back then. Quiet, isn't it? Yes. You're Clive Rossfield. It's me, Hannah, Rodney Murdoch's wife. Lady Hannah. Oh, I knew it was you. You haven't changed at all. The Lord Marquis and Jill too. It's so good to see you both again. It's good to see you too, Lady Hannah. If you have time, you simply must come back to the house. I haven't much to offer, but what is mine is yours. We should be delighted. And you have been wandering the world ever since. I can well understand fleeing from those iron blood brutes, but oh, to take to the road at such a tender age. It wasn't easy, but we survived, and now we're back. It's wonderful to see you safe and well, Lady Hannah. Do you think you will stay here, in Eastpool? Rosalith still enjoys the Mother Crystal's blessing, does it not? You could always move. This house holds a lot of memories for me. So long as I can live here in peace, here I shall stay.
Not that it matters. The capital is closed to civilians, by order of the Duchess. Or should I say, Her Imperial Majesty. Annabella's marriage to the Emperor of Sambrec heralded a great many changes here. Yes. Of course. Oh, forgive me. I didn't mean to... Please. There is nothing to forgive. Γιατί τι συμβαίνει? Would my mother not make an exception for you and your husband? Surely she would not refuse the Lord Commander. You haven't heard, then. Rodney passed away on the night of the fire. He never returned from Phoenix Gate. I'm sorry. Clive. My poor child. You look pale. All this traveling must have taken its toll. I insist you rest. We can talk later. Hmm? Are you sure you don't want to sleep inside? I can't. Not after what I did. Lady Hannah said she would prepare a change of clothes for you in the morning. She really has been very kind. Years of killing. 13 years without the faintest glimmer of hope. It was only Joshua that kept me going. I swore that I would avenge his death. That I would kill his killer. That was the only thing that gave my life any meaning. But if it was me who killed Joshua and Murdoch and all the others, then why the hell am I still breathing? I ask myself the same. When I fought, hundreds died. There were so many bodies, so many lives cut short in their prime. That day in Dalmekia, I wanted to join them. I wanted it all to end. I couldn't bear it anymore. If living meant being that, better to be just another body. I'm sorry. Do you remember that night on the balcony? When we looked up at the moon? I said a prayer to Metia, and that prayer was answered. You came back to me. The heavens must have a plan for us. We should get some rest. Right. Good night, Clive. Sleep well.
Ωραία. Και με αυτή την προτροπή της Jill λοιπόν, κάτι τέτοιο θα κάνουμε και εμείς τώρα. Θα πούμε good night και sleep well. Δεν ξέρω πόσες ώρες παίζω, ιδέα δεν έχω. Αλλά αυτά. Κάτσε να το κάνω και ένα save βασικά, περίμενε. Να τελειώσει αυτό. Thank you, Lady Anna. Perhaps now people will not flee at the sight of me. You look just like Elwyn did when he was your age. Καλές. How did you come to have some of my father's old clothes? Oh, before Elwyn became Archduke, our families would often summer together. He and Rodney were like brothers. These clothes have been in a wardrobe for years, collecting cobwebs along with everything else. Well, I'm very grateful for them. And sorry for depriving you of your memories. Not at all. It's what your father would have wanted. They suit you well. Thank you, Lady Hannah. Yes, thank you. You've been most kind. No, I should thank you. It may only have been for a short while, but seeing you again took me back to happier times. Fare you well, my lord and lady. And you, Lady Hannah. If we follow the road to the north, it should take us all. Way to Phoenix Gate. Let's go. Καλό βράδυ, παιδιά. Τα λέμε πάλι. Να είστε όλοι καλά.